sparing his valuable, though he is very busy in his busy schedule, he has given time for us to bless all the children, and he loved to bless the children. Thank you, sir. Thank you for coming over here. Thank you, Sudhir Babu, sir, for coming over here on behalf of on behalf of Rajendra Nagar Mandal as well as Gandipet Mandal Trustma. I would like to welcome Sudhir Babu Sandra, sir. Sudhir Sandra, sir, as well as Badrinath, sir, to come on to the stage, sir. ఇక్కడ వేద్దాము, ఇక్కడ వేసి వాళ్ళ బొకే వేద్దాం. ఎస్, ఆ రెండు చైర్స్ సార్, 2 chairs, 2 వర్త్. We would like to welcome you, sir, with a small bouquet. Yeah. Now I would like to welcome Sudhir Sandra, sir, as well as Badrinath, sir, onto the dais. Now I would like to welcome the presidents of both the mandals to welcome Sudhir Sandra, sir, with a bouquet. I would like to welcome both the mandals presidents, Anand, sir, as well as Prabhakachari, sir. Now I would like to welcome Shravan Kumar, sir, as well as Shravan Kumar, sir, as well as Narsimha Reddy, sir, Gandipet Mandal GS, and Rajendra Mandal GS, General Secretary Shravan Kumar, sir, as well as Narsimha Reddy, sir, Gandipet Mandal GS. Don't shout, ma, just claps. This is not the movie hall. This is the motivation class. So don't shout. Still I'm hearing the sound like ha ha ha. Just claps. Just claps. This is the motivational class. Just claps. I repeat once again, just claps. చప్పట్లు తప్ప ఇంకేం వినపడకూడదు. ఇద్దరు వచ్చారు మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేయడానికి, మీ కెరియర్ గైడ్లైన్స్ ఇవ్వడానికి, మీకు భవిష్యత్తులో జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా మీరు బోర్డ్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఎలా ఉండాలి, జీవితం ఎలా ఉండబోతుందని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కొరకు మీకు ఇద్దరు మేధావులు వచ్చారు. దయచేసి వాళ్ళ మాటల్లో క్షుణ్ణంగా ఖచ్చితంగా విని జీవితంలో వాటిని పాటించాలని గండిపేట మండల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రాజేందర్ మండల్ తరఫున, ట్రస్మ తరఫున స్టూడెంట్స్కి అందరికీ ఇది విన్నపం కాదు, ఆర్డర్. ఇది విన్నపం కాదు, ఆర్డర్. స్టూడెంట్స్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా మనం స్టార్ట్ చేసుకునే ముందు ఆ భగవంతుని తలుచుకుంటాం కాబట్టి ఈరోజు ప్రార్థనని, ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి ప్రార్థన చేయవలసిందిగా రాజు సార్ని కోరుతా ఉన్నాను. దయచేసి అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకోండి, చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను. మా ఈ కార్యక్రమం అంతా ఆశీర్వాదకరంగా జరగాలని చిన్న ప్రార్థన. అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకొని చిన్న ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ కలిస్తానికి మహిమ చెల్లిస్తున్నాం. ఈ యొక్క సమయంలో ప్రభా రాజేంద్ర నగర్ అండ్ గండిపేట మండల్ కలిసి ప్రభా ఈ యొక్క మోటివేషన్ క్లాసు ఏర్పాటు చేయాలని ఆలోచన కలిగి ఈ రీతిగా అందరినీ సమకూర్చి ఉన్నారు. వారికి ఇచ్చిన ఆలోచన బట్టి వందనాలు తండ్రి. ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఆది నుంచి అంతవరకు ఆశీర్వాదకరంగా జరిగించండి. ఏ మాటలైతే ఇక్కడ మాట్లాడుచున్నారో ఆ మాటలు విన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ హృదయంలో భద్రపరచుకోవడానికి సహాయం దయచేయమని అడుగుచున్నాం. ఎటువంటి ఆటంకాలు, ఎటువంటి సమస్యలు కాకుండా ఆశీర్వాదకరంగా జరిగించండి. పెద్దలుగా నడిపిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి వినంత పర్యంతం ప్రభా నీ కృపతోడుగా ఉంచండి, బలపరచండి. ఆయా జ్ఞాపక శక్తితో ప్రతి మాటను వారు తీసుకోవడానికి, దాని ప్రకారం జీవించడానికి కృప దయచేయమని యేసు నామమున అడుగుచున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ సార్.
Yes. Yeah. Yes, children. Children, those, please be seated. Now it's time. It's time to call పెద్దలు, పితృ సమానులు, పూజ్యులు. Yes. Badrinath sir, retired DCP, excise sir. Now I would like to call to address the gathering. చిన్నారులందరినీ కూడా బ్లెస్ చేయవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను సార్. అట్లాంటారా? ఓకే. అయ్యా సరే 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 ఓకే. యా, నవ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కాల్ రాజ్, పిలవండి సార్ మేడం. ఉన్నారా? యా, నవ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కాల్ అపాన్ Rajendra Nagar Mandal Private Schools Management Association President Prabhakarachari sir, General Secretary Shravan Kumar sir, Treasurer Rajnikant sir, and also Gandipet Mandal. Gandipet Mandal President Anand sir, Treasurer Prakash Singh sir, Trustma member Rafi sir, Sandeep sir, Game Secretary Gandipet Mandal Sudhakar sir, our advisor, Rajanagar Mandal advisor, Dr. Sanjeev sir, Wajid sir, Mustaq sir, Karnakar sir, our Trustma member, AP Chari sir, our game secretary, Gandipet Mandal, Rajanagar Mandal game secretary, Lakshman sir, Madhusudan sir, Raju sir. So it's been 4 years, madam. We need to introduce the body to both the mandals to the children. Yes, Shobharani madam, please. Yeah, Ravi Kumar sir. Ravi Kumar sir, Joint Secretary of Gandipet Mandal Private Schools Management Association, and also Nagasita madam. Nagasita madam, please come over to the dais. And none other than the least, now I would like to welcome today's, yes, ఈ ఫంక్షన్ జరగడానికి ఇంత రెస్పాన్స్, ఇంత చక్కటి హాల్ మనకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి మేరీ జాయిస్ మేడం గారిని కూడా స్టేజ్ పైకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ మేడం ఫర్ గివింగ్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ అకామిడేషన్ ఫర్ మండల్ చిల్డ్రన్. ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్ మ్యామ్. మా సంతోషం గురించి. పిలిచాను సార్. Give a big round of applause to this wonderful lady. Thank you, ma'am. And also special thanks to Raju sir for giving such a wonderful place for us to organize this wonderful event. సమయం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనం వచ్చిన అతిథులందరినీ కూడా స్వాగతం చెప్పాలి కాబట్టి ఈరోజు ప్రెసిడెంట్, రాజనగర్ మండల్ ప్రెసిడెంట్ 2 నిమిషాలు ప్రభాకర్ చారి గారు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. 2 minutes. Now I request Nagasita madam as well as Jasmine madam to do the honors for Mary Joyce madam with a bouquet. Yeah, please come madam. Please. Thank you, ma'am. No.
Thank you, ma'am. Thank you very much. Now I would like to call Prabhakar sir, President, Rajendra Nagar Mandal Private Schools Management Association, to welcome all the distinguished guests on the dais as well as all the children. మన రాజేంద్ర నగర్ మండల్ గండిపేట మండల్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఎస్ఎస్సి మోటివేషన్ క్లాస్కు విచ్చేసినటువంటి బద్రీనాథ్ సార్ గారికి, సుధీర్ సండ్రా సార్ గారికి, మన రాజేందర్ సెక్రటరీ శ్రవణ్ కుమార్ గారికి, ట్రెజరర్ రజనీకాంత్ గారు, గండిపేట మండల్ ప్రెసిడెంట్ ఆనంద్ గారు, జనరల్ సెక్రటరీ నరసింహారెడ్డి గారు, ట్రెజరర్ ప్రకాష్ సింగ్ గారు, మిగతా అడ్వైజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్, కరస్పాండెంట్స్ అందరు విద్యార్థులకు నా యొక్క అసిస్టులు, కరస్పాండెంట్ మిత్రులకు, టీచర్స్కు నా యొక్క నమస్కారం తెలియజేస్తూ, మన 2 మండలాలకు ఈరోజు జరగటువంటి మోటివేషన్ క్లాసు మీరు చాలా అదృష్టవంతులు. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ కోవిడ్ తర్వాత పిల్లల్లో చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి. ఆ చేంజ్ పోడగొట్టడానికే ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. దీనికి సహకరించినటువంటి జూనియర్ కాలేజ్ బుక్స్ పబ్లిషర్స్కి కూడా నా యొక్క కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుందని ఉద్దేశంతో ముగిస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని పిల్లలను ఉద్దేశించి మాట్లాడడానికి ఈ వేదికకు విచ్చేసినటువంటి తహలా జబీన్ మేడం గారిని కూడా వేదికపైకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. తహలా జబీన్ మేడం గారు, now I request Nagasita madam to escort Tayala Jabin madam garu and do the honors with a presentation of bouquet as well as the badge. Thank you, ma'am, for sparing your time and coming over here to bless the children. Thank you. On behalf of both the mandals, Rajendra Nagar as well as Gandipet mandals, I would like to invite Tayala Jabin madam onto the dais. Thank you, ma'am. First Sarda bedda. Thank you, ma'am. Welcome for this motivational session on behalf of both the mandals. Now I would like to invite our beloved Badrinath sir to address the gathering. Welcome him with a big round of applause, children. Thank you, sir. Yeah. Now I request all the distinguished guests to be seated in front of the stage. హలో రెండు మండలాలు సార్, రాజేంద్ర నగర్ గండిపేట మండల్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్. సుధీర్ సాండ్రా గారు, తైలా జబీన్ మేడం, అంతే. సుధీర్ వాళ్ళిద్దరు గెస్ట్ స్పీకర్స్. Still now I would like to invite Sudhir Sandra sir. వింటారంట సార్.
సభా సరస్వతికి నమస్కారములు. ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్, రాజేంద్ర నగర్ అండ్ గండిపేట 10th class students are superstars. The teachers, the mentors, the parents of these two Mandal 10th class students are mega stars. Because you are going to be diamond stars of the society in another few months. అదిగో వినరా చప్పట్లు, అదియే కదరా ఆకలి గొన్న మా 10th class విద్యార్థిని విద్యార్థులకు పంచభక్ష పరవాన్నాలు. By the by, I am Badrinath, 1986 Group 1 officer, retired as a Deputy Commissioner, Excise, and I am now OSD Protocol. స్పరంలా పలుకుతూ భాస్పరంలా వెలుగుతూ సుస్పర సాహిత్యాలలో సమాజానికి స్వాగత సన్నాహాలను ఏర్పాటు చేస్తూ సాగే చైతన్య స్రవంతికి వారధులుగా, క్రమ్మే క్రాంతి ధారలకు వారధులుగా, ప్రజాభావావేశపు బోయిలుగా, ప్రజాస్వామ్యపు పల్లకిలో స్వతంత్రాన్ని ఊరేగిస్తూ నవజీవన చైతన్యాన్ని నరాలా నింపుకొని నవ్యోత్సాహంతో ముందుకు ఉరకలు వేస్తోన్న మా 10th class విద్యార్థిని విద్యార్థులారా, స్వాగతం సుస్వాగతం. నా దేశం పావన గంగా, నా దేశం కరుణాంతరంగా, నా దేశం భగవద్గీత, నా దేశం అగ్ని పునీతపు సీత, నా దేశం వాల్మీకి కావ్య వల్లరి, కాళిదాస కవిత మంజరి, తాన్సేన్ ఘాన జరి, త్యాగరాజ కృతిలహరి. వేదం పుట్టిన నేల, వేదాంతం పుట్టిన నేల, గౌతముడు పుట్టిన నేల, గాంధీ పుట్టిన నేల, సుజల సుఫల సస్య శ్యామల సుందర హిమగిరీంద్ర మకుటోజ్వల. చెప్పన్న రాజ్యాలను ప్రసరించిన దేశం, సీతాద్రి మొదలు వరకు సేతువులు పొంగించిన దేశం, ఉపవాసాలు సాధించిన దేశం, ఉపనిషత్తులు బోధించిన దేశం, 4 వేదములకు పుట్టిన దేశం నా భారతదేశం. బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ an Indian. We the Indians are great. India is the cradle of human race. India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of tradition, and the great-grandmother of legend. The most valuable and instructive materials of the mankind are treasured up from our Indian culture only. Be proud of being an Indian. We the Indians are great. We owe a lot to the Indians who taught us how to count, without which no scientific discoveries could have been made. అనే ప్రపంచ మేధావులు ఎప్పుడో భారతీయుల గురించి చెప్పి ఉన్నారు. We the Indians are great. Be proud of being an Indian. You know, 1 out of 7 people living in the world is an Indian. Be proud of being an Indian. We are going to become the Vishwaguru of the universe. ప్రపంచంలో విశ్వగురువుగా తయారైపోతూ ఉన్నది భారతదేశం ఒక్కటే. The prosperity of our country depends not on the abundance of its revenues,
not on the strings of its fortifications, not on the beauty of its public buildings, but it consists in its number of cultivated citizens, in its men and women of education, enlightenment and character. Be proud of being an Indian. We the Indians are great. ఈ రోజు ఇక్కడికి విచ్చేసిన విద్యార్థులారా, మీరు భావి భారత పౌరులుగా, మేధావులుగా ప్రపంచంలో ఇంకా అతి కొద్ది కాలంలో అడుగు పెట్టబోతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఏది మంచి ఏది చెడ్డ అనేది మీకు పూర్తి అవగాహన కావాలి. ఈనాటి ఈ విద్యార్థులే రేపటి భారతదేశ మేధావులు, సంఘ సంస్కర్తలు, విజ్ఞానవంతులు. కాబట్టి మీరందరూ కష్టపడి చదువుకోవాలన్నా వద్దా? ఎస్, యద్భావం తద్భవతి. విద్యా తురాణం నా సుఖం నా నిద్ర. ఈర్ష, ద్వేషం, క్రోధం, క్రౌర్యం ఫణాలు సాచిన పాప జగతిలో మానవ శవాల మంటపాలపై ప్రభువుల పతాకాలెగిరే భువిలో రాతి విగ్రహం రాణిస్తుందా? పూజా మంత్రం బువ్వెడుతుందా? మనం ముందుకు వెళ్తామా అన్న సంశయం అక్కర్లేదు. త్రికరణ శుద్ధిగా నాది నీది అంటే పరాయితనం, నాది నీది అంటే పరాయితనం, మీది మాది అంటే కిరాయితనం, మనది మాది మనందరిది అంటే మంచితనం, మానవతనం. అదే మా 10th క్లాస్ రాజేంద్ర నగర్ గండిపేట విద్యార్థులలోని గొప్పదనం అని ప్రపంచానికి మీరు చాటి చెప్పవలసిన సమయం వచ్చిందా లేదా? బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్. మీరందరూ క్రమశిక్షణతో మంచిగా చదువుకొని ముందుకు వస్తే నీవు నేను కలిస్తే మనం, నీవు నేను కలిస్తే మనం, మనం కలిస్తే జనం, జనం కలిస్తే ఒక ప్రయోజనం. గొప్ప సంఘ సంస్కర్తలుగా మనం మేధావులుగా తయారు కావాలంటే మనము విద్యాభ్యాసంలో కేవలం చదువు మీద మాత్రమే దృష్టి పెట్టాలి. ఈరోజు మీకు అందరికీ మీ తల్లిదండ్రులు, టీచర్లు ఇంత మంచి మీకు ప్రొవిజన్ ఇచ్చి ఉన్నారు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. మీరు బాగా చదువుకున్నారు, మంచి ప్యాంట్లు షర్ట్లు వేసుకొని ఉండి హైదరాబాదు నగరంలో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకుంటూ ఉన్నారు. నేను రాయలసీమ జిల్లాలోని ఒక మారుమూల ప్రాంతం నుంచి వచ్చి రోజు 4-5 కిలోమీటర్లు మేము కాలినడకన పోయి కేవలం గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకొని ఒక చిన్న విజ్ఞానవంతునిగా తయారు కావాలని మా తల్లిదండ్రుల తపనతో నేను గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్గా వచ్చి డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎక్సైజ్గా జాయిన్ అయ్యి నేను డిప్యూటీ కమిషనర్గా ఉన్నాను. ఇందులో మీరందరూ కూడా అనుకుంటే మీరు పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్లు అవుతారు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అవుతారు, ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్లు అవుతారు, ఐపీఎస్ అవుతారు. మధుపానం మట్కా జూదం మానభంగం మహిళా కేలి అవినీతి బంధు ప్రీతి తొలగించే విక్రయదారులు శాసన పరులు ఉంటేనే భూతల స్వర్గం, లేకుంటే మహానరకం. ఇది అక్షరాల నిజం. ఉన్నత సమాజానికి ఎంతో మేధావంతులైన మీ అటువంటి విద్యార్థులే మీరు తోడ్పడితే మనం ఉన్నతంగా సంఘాన్ని నిర్మించి భారతదేశాన్ని ఔన్నత్యంగా తయారు చేసేందుకు మనకు అవకాశం ఉంది. పావురాళ్ళ ఈకలు తొడుక్కొని పంక్తిలో కూర్చునే రాబందులు, పావురాళ్ళ ఈకలు తొడుక్కొని పంక్తిలో కూర్చునే రాబందులు, సంతకాలు పెట్టే పాలకుల వేళ్ళ సంధుల్లోని విషమ సంధులు, పొద్దునే చూరు కంటుకునే బల్లులై, మధ్యాహ్నం గోడ మీద పిల్లులై, సాయంత్రం కాగానే ఊసర వెల్లులై, రంగులు ఫిరాయించే అధికారాంధ్రులు మీ నోళ్లకు సంకెళ్ళు వేస్తుంటే, మీ నొసళ్లకు మసిపూస్తుంటే, మీ నరాల సింహ స్వరాలకు మేక గొంతుకలను తగిలిస్తుంటే మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు. మీ
మేషాలు లెక్కిస్తూనే ఉన్నారు. ఇది భావ్యమా ప్రజలారా? మీరందరూ ఉన్నత విద్యావంతులై మీరు ఏ రోజై ప్రశ్నించే అధికారం వచ్చి మీరు ఉన్నత సమాజానికి తోడ్పడతారో ఆ రోజే భారతదేశం అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా ముందుకు వెళ్తుంది. దానికి మనం కోరుకోవాల్సింది ఒక్కటే, ఓ ఆల్మైటీ, ఓ భగవంతుడా, ఓ ఆల్మైటీ, గ్రాంట్ మీ ద హార్ట్ ఆఫ్ బుద్ధ, the brain of Shankara, the character of Muhammad, the purity of Zoroaster, the forgiveness of Jesus Christ, the fearlessness of Swami Vivekananda, the divine experience of Ramatirtha, the live and let live of Mahavir, the non-violence of Mahatma Gandhi, the patriotism of Bhagat Singh, last but not least, the service nature, the helping nature of our beloved 10th class students of Rajendra Nagar and Gandipeta area. Be proud of the students of this area. We will become the nation's #1 leaders. మనం మేధావులుగా తయారు కావాలి. ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు ఇక్కడ, వారందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు సార్. ఇంత మంచి విద్యార్థులను మీరు తయారు చేసి దేశ భవిష్యత్తుకు ఔన్నత్యానికి తోడ్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆర్థిక ఆలోచన పదును పెడితే వివేకానికి విఘ్నత తోడైతే మూర్తిభవించిన వ్యక్తిత్వాలు మన 10th class స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ గండిపేట అండ్ రాజేంద్ర నగర్ ఏరియా. బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. we are great. అమ్మా, ఇక్కడికి వచ్చిన స్త్రీలు మీకు కూడా చెప్తూ ఉన్నాను, భారతదేశంలో స్త్రీ యొక్క గౌరవం అనాదిగా ఉంది. మనం భారత మాతను కూడా స్త్రీ జాతితోనే పోలుస్తాము. ఈరోజు ఒక విద్యార్థి బాగుపడితే ఆ కుటుంబం బాగుపడుతుంది. కానీ ఒక స్త్రీ విద్యావంతురాలైతే ఒక విశ్వవిద్యాలయం తయారవుతుంది. సృష్టిలో జరుగు ప్రతి మహత్కార్యానికి ప్రారంభంలో ఒక స్త్రీ హస్తం ఉంటుంది అంటాడు అమెరికన్ రచయిత లామర్టైన్. ఇది అక్షరాల నిజం. భారతదేశ నారీమణులు దేశ స్వాతంత్రానికి ప్రపంచంలో జగ్విజేతగా ఉన్న ప్రతి కళలో కూడా భారతదేశ స్త్రీలు మేధావులుగా ఉన్నారు. దాన్ని మీరు నిలబెట్టాలి. స్త్రీలు అబలులన్న మాటను కాలము దిగ మృంగి చాలా కాలము గడిచను. స్త్రీలకు గల దక్షత గని కాలమే జేలు పలుకు కాలము వచ్చన్. సత్ప్రవర్తనందు సంస్కార గుణమందు సహనమందు కార్య సాధనందు చిత్తశుద్ధియందు స్త్రీలదే పై చేయి మహిత వినయశీల. గండిపేట అండ్ రాజేంద్ర నగర్ స్టూడెంట్స్ 10th class యొక్క మణిహార మాల మీరు దేశానికి ఇవ్వబోతున్న ఒక మణిహార మాల. బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఏరియా. ఎప్పటికీ కూడా విద్యార్థులారా, నాది చాలా స్పీడ్ ఉంటుంది. సార్ మాదిరి మిగతా వాళ్ళ మాదిరి తక్కువ మాట్లాడేది ఉండదు, చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి సబ్జెక్టు మీకు వచ్చినది కొంత నేను బాలు పంచుకునేందుకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను. మరలా చెప్తూ ఉన్నాను, మీకు కష్టమైన పని, ఇష్టం లేని పని ఏదైతే ఉంటుందో దాంతోనే మీ దినచర్య మొదలు పెట్టండి. నేను కేవలం తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్గా ఉండి ఆ ఇంగ్లీషు ఎస్ఏస్ రాయాలా అంటే డిక్షనరీ దగ్గర పెట్టుకొని ప్రతి పదానికి అర్థం చూసుకుంటూ చిన్నగా తయారైతూ నా చేత కాక లాస్ట్కు నేను గ్రూప్స్ తెలుగులో రాశాను, కానీ సక్సెస్ అయ్యా. కాబట్టి భాష ప్రావీణ్యత, క్రమశిక్షణ ఇవన్నీ మీలో అలవడాలి. దాంతో ముందుకు వస్తారు. మీరంతా ఎవరో తెలుసా? జిజ్ఞాసలో శిశువులు, సామర్థ్యంలో యువకులు, అనుభవంలో వృద్ధులు,
అంతరంగంలో కళాకారులు, దక్షతలో సంపూర్ణ నాయకులు, క్రమశిక్షణలో సైనికులు, సంకల్ప బలంలో ఉక్కు మనుషులు, వెరసి 200% మన స్నేహితులు ఇక్కడ విచ్చేసిన రాజేంద్రనగర్ గండిపేట్ 10th క్లాస్ విద్యార్థులు. బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ ఏరియా స్టూడెంట్స్. వై ద 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఏరియా ఆర్ గ్రేట్. ఎందుకు చెప్తూ ఉన్నాను అంటే, మీరు అనుకుంటే సాధించలేనిది లేదు. కష్టపడి చదవాలి, విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవాలి, దాంతో అభివృద్ధి చెందాలి. కుల జాతి మత భేదములు పాటింపని దేశాన్ని, కుల జాతి మత భేదములు పాటింపని దేశాన్ని, పొలాల్లోని కర్మాగారాల్లోని శ్రామికులు ఈ గడ్డను తమదిగా భావించిన దేశాన్ని, విశ్వవిద్యాలయాల్లోని పాఠశాలల్లోని విద్యార్థులు భావి భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దగలిగే దేశాన్ని నిర్మిద్దాం. దీనికి మీరందరూ ఓకేనా? తప్పకుండా మీరు బాగా చదువుకొని, నేను ఒక డిఎస్పిగా జాయిన్ అయితే మీరు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా మీ లైఫ్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీకు విజ్ఞానానికి, మీకు సబ్జెక్టు తెలుసుకునేందుకు పెద్ద పెద్ద టీచర్లు ఉన్నారు, మీకు ఇంటర్నెట్ ఉంది, మీకు ఇప్పుడు నవీన పాశ్చాత్య నాగరికత మీకు అనుకువగా ఉంది. ఇప్పుడు ప్రపంచం ఒక కుగ్రామం అయిపోయింది. మనం ఈ ఇంటర్నెట్ వల్ల, మనం ఈ సెల్ ఫోన్లను, ఇంటర్నెట్ను కొద్ది సంవత్సరాలు మంచికి, మన విజ్ఞానానికి, మన తోడ్పాటుకు, మన ఉన్నతికి మాత్రమే మనం ఎంచుకుందాం. దాంట్లో సినిమాలు చూడాలా, గేమ్స్ ఆడాలా, ఇవన్నీ పక్కన పెడితే మీరు ఉన్నతులుగా తయారవుతారు. తెలుసా, మానవునికి వెన్నుపూస నిటారుగా ఉంటుంది, జంతువులకు వెన్నుపూస బల్లపరుపుగా ఉంటుంది. కాబట్టి మానవ జన్మమెత్తిన మనము తర్కిస్తాము, ఆలోచిస్తాము, జ్ఞానాన్ని పొందుతాము. దాని ద్వారానే మనకు స్వామి వివేకానంద, అరవింద ఘోష్, రమణ మహర్షి, ఎంతోమంది మేధావులు, తత్వవేత్తలు ఉద్భవించి మనకు మార్గదర్శకులైనారు. మీలో కూడా అంతమంది ఉన్నారు. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీరు అనుకుంటే తప్పకుండా మీరు ఉన్నతంగా ఆలోచిస్తారు. మాకన్నా మేధావులుగా హిమాలయాల మీద ఉంటారు. స్కై ఈజ్ ద లిమిట్, ఆకాశమే హద్దు. ఒకప్పుడు తల్లిదండ్రులు మా వానికి 10 ఎకరాల పొలం ఇవ్వాలి, డబ్బులు ఇవ్వాలి, బంగారు ఇవ్వాలి, ఆస్తిపాస్తులు ఇవ్వాలి అన్నారు. ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు అది కోరుకోవడంలే. దేవుడా, మా పిల్లలకు బ్రెయిన్, ఆలోచించే తత్వాన్ని ఇస్తే చాలు, అతనే ప్రపంచంలో కుబేరుడైపోతారు అని. ఈరోజు ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఎవరినైనా చూడండి, శాసిస్తూ ఉండేది భారతీయ మూలాలు ఉన్న మన భారతీయ సహోదరులు. బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ an Indians. We the Indians are great. ఏతద్దేశ ప్రసూతస్య విశేషాదగ్రజన్మః స్వం స్వం చరిత్రన్ శిక్షేరన్ పృథ్వీవ్య సర్వభారతీయత. అంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏ మేధావి ఉన్నా, ఏ సంస్కారవంతుడు ఉన్నా, ఏ విజ్ఞాని ఉన్నా, ఆ వ్యక్తి భారతదేశ మూలాలు ఉన్న ఒక విజ్ఞానవంతులు, జ్ఞానవంతుల ద్వారానే తీర్చిదిద్దగలిగాడు అని ఎప్పుడో మన వేదం చెబుతూ ఉంది. బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ an Indians. We the Indians are great. Sorry. भारत एक टुकड़ा नहीं है, जीता जगता राष्ट्र पुरुष है. ये वंदन की धरती है, अभिवंदन की धरती है.
ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। जिएंगे भारत के लिए, मरेंगे भारत के लिए, मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हूँ। आस्तिकों को कोई कान लगा के सुनाएंगे, एक ही आवाज आएगी, वो है भारत माता की जय, भारत माता की जय। परम वैभवम नेतु मेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिष्याते भृशिम उत्तिष्ठा जाग्रता उद्दाते तात्मनात्मनाम ఆత్మానం సాధయేత్. మన భగవద్గీత, మన శ్లోకాలు మన యొక్క నాగరికత నేర్పి ఉంది. మనం భారతీయులుగా పుట్టడమే దేవుడు మనకిచ్చిన వరం. మనం ఆలోచించే గుణం, ఇతరులకు సహాయం చేసే గుణం, ఈ రెండు ద్వారానే మనం ఉన్నతంగా ఎదుగుతూ ఉన్నాం. మీరందరూ కూడా ఇతరులకు సహాయం చేసే గుణం పెట్టుకొని ముందుకు రావాలని ఆశిస్తూ, తరువాత ఇది చాలా లైఫ్ టర్నింగ్ పాయింట్ బాబు. అమ్మ, ఇక్కడున్న విద్యార్థులు ఇద్దరికీ చెప్తూ ఉన్నాను, ఈ 2 సంవత్సరాలు 10th క్లాస్ అయిపోయినాక మీరు ఉన్నతంగా చదవాలా అని అనుకుంటే స్నేహితులు, టీవీలు, సినిమాలు, రాజకీయాలు ఈ 4 పక్కన పెడితే జీవితాంతం పూల పాన్పు మాదిరి ఉన్న ఒక జీవన శైలిలో మీరు జీవించేందుకు ఆస్కారం ఉంది. కేవలం ఈ 2 సంవత్సరాలు మీరు కొంత నెగ్లెక్ట్ చేసినా లేదా నిర్లక్ష్యం వహించినా, మరలా చెప్తూ ఉన్నాను, కేవలం బోటాబోటిగా జీవితం, బోటాబోటిగా సంపాదన, మనం నలుగురిలో ఒకరు ఉన్నాము అంటారు. కాకి 1000 ఏండ్లు బతుకుతుంది, ఎవరికి ప్రయోజనం ఉందా? కొద్ది కాలం మనము జీవించినా కూడా మనం ఉన్నతంగా ఉండాలా, మనం ప్రపంచం కోరుకోవాలా మనల్ని మేధావులుగా. దానికి కావాలంటే మీరందరూ కష్టపడే చదివే మనస్తత్వం మీలో ఉండాలి. మీరు విద్యార్థులు ఇప్పుడిప్పుడే మీరు ప్రపంచం యొక్క దీంట్లోకి, జీవన శైలిలోకి అలవాటు పడుతూ ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. అందుకు మనకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకు, తల్లికి, దేహకారకుడైన తండ్రికి, విద్యాబుద్ధులు నేర్పిన గురువులకు, మన అభివృద్ధికి తోడ్పడిన సమాజానికి, మనం ఈ జన్మనిచ్చిన భారతదేశానికి మనం జీవించే హక్కు కలుగజేసి ప్రజాస్వామ్య దేశంలో మనం వారికి కృతజ్ఞతగా ఉంటూ మనం ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దగలగాలంటే మీరు కష్టపడి ఉన్నతంగా పైకి రావాలి. మీలో ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ కావాలా అని ఉన్న విద్యార్థులు ఎవరో చేతులు ఎత్తండి. అంతేనా? అందరూ ఉండాలి. ఫస్ట్ అదే పవర్, మనకు అది ఉంటేనే ముందుకు వస్తుంది. మిగతా అంతా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు అవుతారేమో, తక్కువ జీతం, ఎక్కువ వస్తుంది. ఏ రోజు ఉద్యోగాలు ఉంటాయో తెలియదు. దాంట్లో కష్టపడిన దాంట్లో 1/10 వంతు కష్టపడితే యూ విల్ బికమ్ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్, ఐఆర్ఎస్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఐఎమ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్. మీరు తప్పకుండా ఉన్నతంగా అన్ని రకాల ముందుకు రావాలని ఆశిస్తూ ఇంతటితో విరమిస్తూ, తహ్య దుర్గా దశప్రహరణ ధారిణి, కమలా కమలధర విహారిణి, వాణీ విద్యా దాయిని, నమోమిత్వం నమామి కమలాం అతులాం సుజలాం సుఫలాం మాతరం. 10 భుజములతో శస్త్రధరించిన ఆదిశక్తివి దుర్గవు నీవే. పరిమళాలు వెదజల్లు కమలముల పసించెడి శ్రీ లక్ష్మివి నీవే. చదువులనిచ్చెడి వాణివి నీవే. నమోమిత్వం నమామి కమలాం అమలా అతులాం సుజలాం సుఫలాం మాతరం. వందే మాతరం, వందే మాతరం, వందే మాతరం, వందే మాతరం. తల్లి నీకు వందనం. मेरा भारत महान, माई ग्रेट इंडिया, ना महोन्नत भारत, अखंड भारत हमारा है. वंदे मातरम, वंदे मातरम. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. We the Indians are great. Be proud of being an Indian. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. విద్యార్థులలో
భారతదేశం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని, భారతదేశం యొక్క సంస్కృతిని, భారతదేశం యొక్క గొప్పతనాన్ని చక్కగా చాటి చెప్పారు సార్. భారతదేశం యొక్క చరిత్రను తెలుపుతూ విద్యార్థులు మనం ఎందుకు భారతీయులుగా ఎందుకు గర్వపడాలో అని చక్కగా చెప్పినందుకు, వివరించినందుకు ధన్యవాదాలు సార్. సార్, మీ చక్కటి స్పీచ్తో పిల్లలు మోటివేట్ అవుతారని, ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు తయారవుతారని ఆశిస్తూ మరి ఇప్పుడు తైలా జబీన్ మేడం గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాము. Madam is an excellent academic counselor, children, and also subject expert. So she is here to share her expertise with us. So I request all the children to listen carefully what Madam is going to share the information. It is very, very important for all of you because this 10th class is not an important ordinary thing. You are at the crossroad, children. మీరు ఇప్పుడు క్రాస్ రోడ్లో ఉన్నారు. మీరు ముళ్ళ బాట ఎంచుకుంటారా, పూల బాట ఎంచుకుంటారా? 30:70 రేషియో. 30%, 30 ఏళ్ళ వరకు మీరు కష్టపడితే రాబోయే 70 ఇయర్స్ మీరు సుఖంగా ఉంటారు. ఇప్పుడు ఈ 30 ఇయర్స్ మీరు సుఖపడితే రాబోయే 70 ఇయర్స్ అంతా కూడా మీరు కష్టపడతారు. సో టేకింగ్ దిస్ యాజ్ అన్ సబ్జెక్ట్, నౌ మేడం ఈస్ గోయింగ్ టు డెలివర్ అ వాల్యుబుల్ స్పీచ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను బాబు. అతి సామాన్యంగా చదివిస్తే ఈరోజు మా ముగ్గురు పిల్లలు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని కలిశారు, అబ్దుల్ కలాం. ఒక్కసారి తిరుపతిలో నేను ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, రెండవసారి నేవీ ఫ్యూయల్ ఫ్లీట్కు విశాఖపట్నం వచ్చినప్పుడు నేను రాష్ట్రంలో 17 జిల్లాల్లో పనిచేశాను. ఈరోజు మా అబ్బాయి బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా, అమ్మాయి ఊబర్ కంపెనీ, చిన్న అమ్మాయి 24 సంవత్సరాల ఆమె వయస్సు, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ గోల్డ్ మెడలిస్టు. ఆమె ఈరోజు మన గూగుల్ కంపెనీలో ₹1 కోటి జీతంతో పనిచేస్తూ ఉంది బాబు. యద్భావం తద్భవతి. మీలో కూడా అటువంటి మంచి విజ్ఞానవంతులు ఉన్నారు. మీరు అనుకుంటే సాధించలేనిది లేదు. మీకు తెలుసా, ఇంపాసిబుల్ అనే వర్డ్ను డిక్షనరీ నుంచి తీసేయమంటాడు నెపోలియన్ ద గ్రేట్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. మనస వాచ కర్మన మనం చెయ్యాలా అనుకుంటే చెయ్యగలం. ఈరోజు నేను సినిమాకు పోవాలా అని మనసు పీకుతూ ఉంటే చదవలేం. లేదు, అది నాకు మనం చదవాలా, ఇదే ప్రాధాన్యత ఉంది. సినిమా ఈరోజు కాకుండా అంటే ఇంకా సంవత్సరం తర్వాత రోజుకు 4 సినిమాలు చూడొచ్చు అనుకొని మీరు గనుక సంకల్ప బలంలో ఉంటే అదే ఒక ఉక్కు మనిషిగా మిమ్మల్ని తయారు చేస్తుంది. కాబట్టి కష్టపడే మనస్తత్వం ఉండి మీరందరూ కూడా దీంట్లో కనీసం ఇప్పుడు వచ్చిన విద్యార్థుల్లో 100 మంది నాకు 4 సంవత్సరాల తర్వాత ₹1 కోటి జీతంతో మీరు నన్ను వచ్చి మళ్ళీ కలుస్తారని ఆశిస్తూ ఉన్నా. Thank you, sir. Because impossible itself says, I am possible. Am I right? Impossible. You break it, I am possible. So, as sir expected, not 4, I am expecting 50 children, sir. Those who get 1 crore as their annual income. Now I would like to invite Tala Zabin Madam Garu onto the stage to deliver her valuable speech. A very good afternoon. All the respected dignitaries, the guest of honors, the chief guest, and I think the ever lovable students. A hearty welcome to today's session, and I hope that whatever time I have been given, I would really motivate and guide you, because the topic given to me is little motivation and rest is career guidance. And before we go ahead, I just wanted to tell you, because your majority of the students are from 10th class and you would be taking your examinations. So the tips for me, and you should know why the career guidance
is very emphasized today because you are now into such a stage, it's like a transition now. After your 10th, you would be taking certain subjects that you like the most. And many of the students who are sitting here, I'm very sure, are still little in dilemma or not very sure as to which subject to choose because you are still confused. And some of them must not have been identified, their taste, the likes, or why do you hate a particular subject. So let's see that, in this 30 minutes, if I'm going to motivate at least few before each individual leave this place and get transformed, get motivated. So I think all the organizers, those who have done such a great event, believe me, students, girls, boys, you people are very lucky to have these sort of people amongst you to make you, dream. Whatever you have, they're trying to really solve it and giving you such great opportunity by motivating you at the last hour. I think that's going to be a very, boosting kind of a thing. Now, I'll just go through the PPT first so that you would have an understanding. Can we have the PPT? Yeah, the next slide. This is something about me. I'm into career and I'm, like a person who reads the behavior of students. Now, why are we going to talk about career? The first thing is that it helps the students to define their interests and learn more about the industries in the world of work. Because after 2 years, after 3 years, or maybe those who are sitting here would like to go for vocational training. So for, these kind of things, you need to know what exactly you want to go ahead. And then the example that I'm going to quote below would help you to identify the world of work and the skills that you possess. Because every individual has got, skills, potential, capabilities, abilities. So we need to identify them. The next one. Now, career guidance. Why is this important? As I told you before, that in case you have certain apprehensions or confusion, what I'm going to do, I don't like maths, for example, or I hate physics. You need to know what's the reason. It's just because you find or you forget the formulas or you really don't have, the desire to know about it. So this is something you need to clear now itself. Now you are focusing on your papers that you have to take. You have to write your exams. But the moment you finish, you really need to sit down and think, which is the subject I liked and why do I like? So that is the clear confusion has to be done. And then, how is that subject going to take me further? For example here, now someone wants to be a pilot, but you hate maths and physics, and you have fear, phobia of heights. How are you going to become a pilot then? How are you going to learn the gravitational pull, Newton's law, when you hate physics? So this is something. Either you have to ask yourself, is it fear or it's just I don't concentrate on it? So if it's the second thing, you can overcome. That concentration, focusing will come automatically. But fear, you have it, then it will take a lot of time, counseling, and then, the reading of your mind, etc. So you should always have a backup plan. You hate physics and you love maths, or you love socials, you love arts. So what is that passion, that skills, or the interest you have? Support and motivation. This is the point that I have covered just now. You need to identify if it is just a normal momentum, for some time, वक्त के वाहिद, थोड़ी देर के लिए, so you can overcome that. But it is something that fear, then you cannot. You love swimming, but you have fear of water. You cannot dive then. So you cannot become a swimmer, but you could become something else.
get to know the availabilities. If I want to become a scientist, what are the subjects? What is the score? You know, what are we supposed to do with that? Where am I supposed to go? Because you have certain responsibility. You will be on your own for certain time, but you have to think from your parents because they play a vital role, and of course the teachers. So these three people are, you know, very important. Without teachers, students and parents cannot do. Without parents, students and teachers cannot do. Okay, so teachers also, without cooperation of parents and students, they wouldn't, complete the achievement they're supposed to do it. Set objectives for greater results. This is something very important. It has to be done before, but now this is, what I tell you. So those who are taking CBSE or 10, I'm just giving an example, whether you have now 18 days or 15 or 1 month. I wouldn't say like that. I say you don't have 1 month, you have only 15 days because I exclude the nights. You cannot say that I'm going to be awake. So you don't have much time. So 1 month becomes 15. From 15, you take out the time that you people are going to take your food, chit-chatting, and many of the youngsters over here are addicted to mobile and to certain gadgets. So those addiction is very hard to tell me not to look for those 15 or 1 month. Definitely after 1 hour, you'll come back, you will see your apps. So, this is something that you really need to focus, where you have to have self-discipline and determine your strength and weaknesses. This is very important. As I told you, without identifying your likes, your dislikes, you wouldn't make a move. I like English, so what? Then what are you going to do? Translator? Or you want to write something, like a content writer or a professor, or you want to join civil services and become like, something assistant to ambassadors, to the PMs, So this is something that you need to know. When you do not know, you cannot choose a career. So these confusions would be eliminated once you know yourself. Yeah, second. Now, how to choose your career? We get, attracted. Oh, I like doctor, or because someone is in my family, or an engineer, or you want to become a scientist because, you like to have a name. Or maybe nowadays youngsters want to have more money. So they prefer IT or very quick money. They don't have a lot of patience. So you need to know which subject will lead me where. So once you know, you are contented. Itminan ho jata aapko. Explore, then try to learn, and then try to discover the opportunities. After your exam, don't do now. I'm just giving you the hints. So after your exam, you have to do this. You can keep track of the points that I am putting across to you all. And match your taste. For example, if I'm telling you, you want to become a player, but you wouldn't like to get up in the morning. 5:30, we are supposed to get up to have very good physical. Otherwise, during, sunshine, you get exhausted, but you hate. Or else, you wouldn't like to run a lot because you feel that you're weak. So how are you going to become a player? Then you have to have your next plan. So this is what is trying to say, match with your likeness, what you like and what you hate. And then work. What are you going to do? Player, you work, you're going to play for team and do your earnings on it, or it's just like a passion, you will play, but you'll have your own business, or you're going to work for some company. This clarity should be very clear. Next. Now, how to find it? How to do it? To find a right career, try to discover your own self. Try to know what you like and what you don't like. So that is the first thing I'm trying to say. Make a list of your hobbies and your, what is that makes you very happy when you're thinking of certain projects, certain work, certain environment, working in India or traveling, whether you want to join Navy, Air Force, Army, or you want to become a swimmer or an entrepreneur or a professor or a teacher. What makes you happy? A doctor.
Discover what you are good at. And then identify your personality skills. This is what I covered. If you're having phobia is nothing but fear. Height से डर लगता आपको, पानी से डर लगता. You cannot become a scuba diver. आप swim नहीं कर सकते. So what is that? Either you overcome that or else have a backup plan. Then ask yourself what you want from your career. Is it salary or rutba, yani title, or you wanted to have that desire to do certain services, okay? Without having name, without having much money, you want to render. So this is something that you have to find, within, or ask yourself. See, teachers, parents can guide you, advise you, but knowing yourself is you are the best person. Then talk to experts in the industry like doctor or scientist. You have fear of blood. You cannot operate. Then how come you're going to become a scientist or a doctor? So this is something that you really need to talk before you take that. Now you have time after exams. Go and talk to a doctor. How is this? Go and talk to a teacher. How is this work? If you think you are with the same taste, your journey will be without stress. Yeah, next. Now, why it is an important factor for career decision making? Because we in India, we have lot of, I wouldn't say that domination, but influence of parents, other members, grandparents. There's nothing wrong. They have their own views, their suggestions, but ultimate, it is you. And all the children, especially here, I would really tell you, many of you all hesitate, do not talk freely, but teachers, parents, they are caring for you. So those thoughts they will put across to you. So you have to take time, talk to them, talk to the parents that if they say something and you have something, you need to talk. If they're not able to understand, talk to the next to whom you can approach. Teachers, your friends, sit together. If not this, then what? So this is the way communication will be easy, and then you can speak out what is on your mind. Teacher influence, yes. I'll give you this life example. When we were playing shuttle and table tennis in the stadium, there used to be a lot of pressure on the players. Coach used to tell, play like this. Parents, you're not able to concentrate, the opponent is winning. See the pressure. Now the player is listening to the coach, to the parent, and the player is sensing what's going on. The opponent's moves. So the person is really under tension that time. So the influence will make a player, if you're not able to handle that pressure. So this is something that I'm trying to tell. Then peer persuasion. Peer is nothing but your friends, your colleagues. They will tell you, you want to become a doctor? Nahi yaar, acha nahi hai, chhod, apan bahar jayenge, we'll go for foreign country. That also will be very influential. Your society, the surroundings. Then prestige of occupation. As I told you, you want to have a title. I want to be the Prime Minister of India. So title is very important, or you want to do certain social service. That also have to be identified. Financial, that is salary, how much you want to earn. That also will be very influential. Then your interest, as I have already spoken, that's, that affects your career choice, your aptitude and personality. See, aptitude, reasoning, and creative thinking is very important nowadays. When two people are there, you're being interviewed, and then, you have marks. Whether you join in Indian university nowadays or Oxford, Cambridge, any part of the world, creative, your aptitude, your personality is, viewed or analyzed a lot. How do you handle a situation? Instantly. They don't want bookworms. So you have to think practically how to resolve a solution. So this is something that is going to be very helpful to you all. Okay, psychological test,
this is something that might be useful for you all if you're going for vocational or, for academic or for sciences. So the things that they will view, whether you're in best of the colleges in Hyderabad or in India, or you want to go 11th and 12th abroad, the thing is that, your aptitude, interest, your intelligent personality will play a role. And courses, I have already, covered this. What are the things and about resources? The word resources here is availability of your, material. For example, now all the students are here. Almighty has given the same brain, thinking capacity, and I'm sure your teachers must have covered your syllabus. The resources were with you. How are you going to utilize? That depends on you. You're not in short of resources. You're not in short of a certain time because you all went to school. You all had your classes. So what is that? This is the time you need to give priority. What is that one? Like, how are you going to prioritize yourself? You have time. Whether I'm going to give my time onto the tougher subject, like you're not good at, for example, physics. So you need to concentrate on physics rather than giving more time on English. So this is the way you need to have, your schedule laid as of now at this time. And then the moment you pass your 10, you have to find out, you have to do this as homework, not your parents. Of course, parents will do it, but even you should. Where are the colleges? If you want to do vocational or maths, BPC or IT or civil services, where are the colleges? What sort of colleges are they? What is the price, the fees of it? Am I going to afford it? And how far is that location? If I, while traveling, do I get tired? All these things will make a lot of impact on your career choice. And of course, I have covered this backup plan. Always have backup plan, because you don't know and you're diving, you don't know the depth of a well and you dive it, you might hit yourself. So you need to have, if not this, then what? So you'll be away from depression, sadness. Yeah, next point, please. Okay, how to overcome your negative thoughts. Every person is very natural to have negative. I cannot do, it's not possible, I cannot make a move, I cannot speak here. So these things, overcome. How do you overcome? Now, during examination, it is just a generalized points that I have jotted down for you all. Life is dynamic. Dynamic, it is moving. So be realistic. Today, we never heard about artificial intelligence, but after a few time, I'm MBA, MA educated. Without computers, I was illiterate. Now, maybe without AI, they may call me, Talha is uneducated, because I don't know artificial intelligence, because it is changing. With the changing times, we need to learn to, go ahead with the times. So that is what. You cannot say, I will become a lecturer only in India and then stop. You have to think, what if I get a chance to travel abroad? Okay, so it is always, thoughts would be changing, that's fine. But, you always have to think how to go further. Now, dots game. Now, you cannot tell that I will take only this and stop. When you are, most of you all have played the dots game. You keep joining without tension, without thinking. Same thing here. Take steps very slowly. Okay, 10th, then your inter, then your 12th. So what is that? So this will make, easy for you. The moment, I'll give you my own practical example. When we used to run, it was like 6 kilometers, and the physical directors used to tell us, you have to run. The moment I used to say 6 kilometers, sirs are not visible, I used to get restless. The moment I used to talk to myself, only this point, till that stone, till that, I used to reach. The next day, I used to again prepare myself for that. So coming from 8 to 9, I had landed up in 1.5 months, I think, on 5th to 6th position. So how do you take slowly? Don't try to see things that are farther. Okay? Step by step, you would be able to overcome.
And then comparison. Do not compare. Comparison in a healthy is very nice. Okay? Like we say, the person is doing very good. Let me try. That means that person is getting 90%, even I can. That's healthy. But during comparison, you will have more of negativity. So that's not very healthy. Now, time management. Time management is very important. I'll tell you with one of the clip that I have saved. Yeah, next. Yeah, next slide, please. Okay, how to choose. Be realistic and honest. Here it says that if you do not have a math brain, do not fool yourself into taking science. That is what. Have a dream career, a definite, very clear, and then dream for it, plan for it, and go ahead. Yeah, next slide. No, this I have covered. Next one. Next one. Next slide. Okay, this is very important from career counseling, how this would, take you further. Like when we are guiding you today, career counseling or motivating, this will help you to identify. The moment you leave this place, you should know your strengths, what I'm good at, physical, mental, okay, whether I get angry or whether I'm very patient. So this is something you need to know, those who are not aware of your own hobbies and tastes and dislikes. Then internship placements will help you because once you do your homework, you'll be able to analyze and, tally your potential with the things that are available outside. And it will be helpful for your career mapping. And then it is something that you'll be very happy at your workplace because you chose the subject that you liked. So it's not because of pressure of your friends or teachers or your parents. It is your career, your life. You should always take advice from your parents and teachers. Yeah, next slide, please. Now, important note while choosing career, your passion. Whether you want to become an engineer, doctor, this is a passion, the like, you love. Civil services, teacher, musician, entrepreneur, lawyer. But you feel that nowadays the trend is on technology, internet, robotics, drones, solar power. This is the trend. But you feel your abilities and skills are very good in communication and all. Now you're confused. Trending, AI. You have passion to become a doctor. You're good at communication. How to? So this is what you need to tally all the three. I can become a doctor and yet use AI. Okay? Medicines is going to be replaced by robotics to a certain extent. So you have to think whether I can do that. So this is the way you would be going ahead. Yeah, next slide. Okay, this is the example I wanted to give to you all for time management. You all must have heard about the great athlete P.T. Usha, as known as the Queen Track. Now, children, you have to understand that to prepare for Olympics, lot of players will give hours and hours, years. So maybe 1 saal, 2 saal, 4 saal ki mehnat, and then one is selected to go and represent in Olympics. Ab yahan par dekhiye, the one who gets first position is very happy. Olympics tak aaye, gold medal mil gaya. The second one will think, at least I got silver. Meri mehnat kaam aayi. Third also will feel happy. Just imagine the feeling of the person jo raat din mehnat kare and they lost on the 4th position, and that too, see the fraction of a second. She lost 1/100th of a second. You know the importance of time? 1 ghanta, 2 ghante we waste time on apps, on that chit chat, or that Korean ka BTS you girls are very fond of. Imagine she lost only with 1/100th second. 4th. तो अब ये डिप्रेशन में नहीं गए, लेकिन she has that courage, to do it again.
वो कहते हैं ना कि सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुए खातिल में कितना है. So this is something that you have to know that I am going to beat in next Olympics. So this is what you have to remember her, though working, I feel really, losing by some fraction of a second. Okay? Yeah, the next slide. That is what I'm trying to put. Time is very precious. Many of you all must have not heard about author Ash, but I'll tell you, he was the African American with great struggle. He was a Davis Cup champion for tennis, lawn tennis, Wimbledon. But somehow he was infected with blood transfusion. That time he got infected with HIV. And then lot of fans across the world told author that, why is that it happened with you? क्यों आपके साथी, आप इतने अच्छे इंसान, आप तो इतने बड़े प्लेयर है, इंटरनेशनल, ये आपके साथ क्यों हुआ? आपकी कोई गलती नहीं है. See the beautiful reply what author had given. He said, amongst thousands, only few got selected for districts, then for states, province कहते हैं वहाँ पर, then for nationals and then international. And I was the one for international. That time मैंने God को नहीं पूछा, why will I cry now if I got this? See that should be the positiveness. So with the positiveness, no going back on stress, depression, एक मार्क कमाया, parents को face नहीं कर रही, someone suicide. What is this? Life is beautiful. This chance नहीं है. You have your journey, you're just going to begin your journey. So, आप तैयारी करें, not this time, next time. Don't, after writing the paper, don't see, मैंने ये सही किया वो. Your morale, your mood will, goes off. Don't come and tell your father or mother, अच्छा नहीं गया. You're spoiling that atmosphere. Paper दे दिए, लिख दिए, shut it, close it. You're not going to do anything. Go on to the next one, next day subject with full of enthusiasm. Where you have not done well, try to focus on that. Ki whatever you have missed out, that you're going to cover up in the next subjects. Yeah, the next one. Okay. Sometimes you don't have to pick or, picking up others. You pick your own self. Motivate your own self. That is the requirement now. And for this one, I would say, helping one person might not change the world or the whole world, but it could change the world for one person. And even if one person has been motivated, I think that's the success of this meet today. Yeah, the next, just go flip, I have covered all this. Next. This is all about the computers and web designers, which is actually not required at the moment for you all. Which field to choose, okay? So I'm just asking him to, skip that. Next. Okay, the last, the most, we are not having this desire, okay? To those who are passionate about doing service, these are the very best. You can work out whether you're physically fit to join the defenses, Air Force, Navy, and Army. And with this one, I shall end. And I like to tell one उर्दू का एक शेर है जो आप सबको motivate करना चाहिए. And I don't want to do mistake with शायर के कलाम से, so I'll just read out. The शेर अर्ज है, खुदी को कर बुलंद इतना के, खुदी को कर बुलंद इतना के, हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. This is something that when you are doing everything in a very perfect manner, and the God from the heavens itself will ask you, what you want, I'll give it to you. Okay? So prove yourself, come up to that, and I wish you
all the very best to all the students who are going to take the exams. Don't be nervous, relax. And last, one more tip. They are slow and fast learners. They are people with long memory and short memories. So just an advice for those who are having short memories, you know, you need to go and do a revision before you take your exams. For example, 9 o'clock is your exam. So 7 to that 8:30, revise those answers, those formulae that you are forgetting. So you will retain. This is a tip for short memories. Otherwise, just relax, enjoy. You have done. And once you give your best, do not regret. आपने अपने आप से अच्छा किया, never ever, उसको पछताना नहीं. जब अच्छा नहीं करते, जब पछताइए आप. But once you have given your best shot, lose, win, 98, 90, 80, that doesn't matter. You have to overcome. Clear? And with one of the last words from Arif Sahab, you know, badminton coach who trained Gopichand Jwala Gutta, Anand Sania also, she was there, you know, for some time in LB Stadium. जब हम प्रैक्टिस करते थे तो आरिफ सर कहते थे कि परफेक्ट प्रैक्टिस करो तो हम कहते हैं कि सर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन यू नो आ नहीं रहा है. वी यूजुअली हियर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आरिफ साहब कहते थे परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. क्योंकि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आंसर पढ़ रहे हैं, हम याद ही नहीं हो रहा, वी नॉट फोकसिंग, गलत आंसर याद कर रहे हैं, मैंने पढ़ा. परफेक्ट प्रैक्टिस, perfect, that makes you more perfect. Thank you so much everyone for being lovely audience. Thank you. Thank you ma'am for your wonderful speech. Arif साहब का तो just his academy is just 500 meters away ma'am. Arif साहब का academy है यहाँ पे. Yes, 500 meters away in Bandlaguda, quite adjacent to Saraswati Vidya Mandir School. Arif Saab ka academy, tennis academy. Yeah, it is in Bandlaguda, just 500 meters away. Yeah, really, yeah. So thank you for your motivational words, ma'am. So children, preparation is required in perfection. Perfect preparation, then only you are going to a perfect man. So madam has, within the stipulated time, madam has covered how to prepare for the exams, how you have to be motivated. Never let the things, negative thoughts come into your mind. Okay. So be prepared for future. Future is AI, artificial intelligence. Yes, ma'am. Definitely artificial intelligence is going to come and rule the world for the next coming years. These are the people who are going to take up these things. Yes, as Abdul Kalam dreamt of 2047, India should be a Vishwaguru. It is you people, children, whether India want to make a Vishwaguru or not, it is in your hands. Yes. Now with this note, I would like to invite Sudhir Sandra sir to come on to the stage and deliver his valuable speech. Good morning, everyone. Good afternoon, good morning. But before that, actually, they have given me 1 hour time, 1 hour. But without your interest, I can't take 1 hour session. I will take exactly 15 minutes, not 15 minutes also. I will take exactly 10 minutes. After that, if at all you feel this class is important, I will continue. Otherwise, I'll leave the mic and I will leave the hall. Is that okay? Just 10 minutes. But before that, I have a tendency of asking 2 beautiful questions. For the past 10 years, I have interacted with 10 lakh students. Whenever I start any program, without asking these 2 questions, I have never started any program. Even today also, I would like to ask the same questions. Shall I? But for your information, I have asked the same question, same 2 questions for the past 10 years. 10 lakh students adiganu. Nowhere I didn't get the answer. 10 lakh students have not given the answer for this particular question. But today, when I was entering into this hall, I got a positive vibe. Sudhir, నువ్వు ఎతుకుతున్న మేధావులు ఎక్కడ లేరు, నీకు ఆన్సర్ చెప్పడానికి ఈరోజు ఈ హాల్లో కూర్చోన్నారని చెప్పి I got that positive vibe.
హలో, నేను వేసింది బిస్కెట్ అని నాకు తెలుసు. బిస్కెట్ అనమంటారా, ప్రూవ్ చేసుకుంటారా? సో let me ask you the same question. I will ask in both the languages, Telugu and English. You people think and tell me what will be the answer for that particular question. The question is very simple. How many of you have the social subject in your 10th standard? Social subject, right? Then the question is related to social itself. Don't search for social faculty, okay? The question is, the most wealthiest or the most richest place in the world, where it is? I repeat once again, the most wealthiest or the most richest place in the world, where it is? Whatever comes into your mind, speak out. Either it is right or wrong, doesn't matter. ప్రపంచంలో అత్యంత సంపద కలిగిన ప్రదేశం. For your kind information, don't shout in the group. Don't shout in the group. There was a famous dialogue in one of the Rajnikant's movie. నాన్న పందులే గుంపులుగా వస్తాయి. Lion, would you like to be a group of sheep or group of goats or group of pigs, or would you like to be a lion? Then please, if you want to respond, raise your hand and shout. I know that you have a bigger voice. When teacher was not there in the classroom, I know your voice levels, I know your capability as well. Okay? If you want to express something, just raise your hand and express. Yeah, I feel extremely proud because Badrinath sir added value about our nation. Definitely you will say India is the most wealthiest place. But let me add one more clue. It's not about any state capital or country name or something like that. But think in a different way. Most wealthiest or most richest place in the world, where it is? Hey, who said brain? Who said brain? Brain. మనకు లేని దాని గురించి మనం మాట్లాడుకోకూడదు. Hey, just kidding. Brain 30% answer right. Brain 30% answer right. Think and tell me. I know. Brain 30%, no heart, liver, kidney, which includes 100%. I know. Don't give this kind of answers. Think and tell me. Most wealthiest or most richest place in the world, where it is? Yes. Dubai. I have already given a clue. It's not about state capital or country capital. అది కాదు, దేశాల పేర్లు కాదు. కొత్తగా ఆలోచించండి. Thoughts 40%. Last 5 seconds. School. If I am a teacher, definitely I will give 10 marks for this answer. But I'm not your teacher. Shall I? Some of the students I can see from here, some of the students they feel that, అరే యార్ వీడు సూట్ వేసుకొని వచ్చాడు, వీడు ఆన్సర్ చెప్తాడు, మనకెందుకని చెప్పుకుంటాం, నువ్వు చెప్పరా. I don't know what to call this kind of nature. Okay? Please be responsive. The most wealthiest or the most richest place in the world, ప్రపంచంలో అత్యంత సంపద కలిగిన ప్రదేశం. It's not about India, America, Singapore, Malaysia. It's not about any country or capital name. It's not about brain, heart, liver, kidney. It's not about anything else. The answer is, shall I? Are you excited? The most wealthiest or the most richest place in the world, ప్రపంచంలో అత్యంత సంపద కలిగిన ప్రదేశం. It's nothing other than, anyhow, నేను నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. Just now your sir said that, sir, we will give 1 hour time. If at all students are interested, you can continue. Otherwise, you may leave. I think students are not interested. I will leave the hall. ఓ ఆన్సర్ చెప్పి వెళ్ళిపోవాలి, మీరు మరి రాక్షసులు ఉన్నట్టున్నారు. Shall I? I will give the answer. You people think and tell me. Give me the explanation how I got the answer for that particular question. The answer is, the most wealthiest or the most richest place in the world, it's nothing other than graveyard. Smasaname. This was not created by me. This was not proved by me. I am giving an open statement. This was not created by me. ఏమందరం అక్కడికి వెళ్తాం రాజా. వాడొచ్చి why graveyard is the most wealthiest place in the sense, all the people will go there only, sir. I know that is a layman answer, but the reason behind why graveyard is the most wealthiest place, shall I give the reason? Who invented electric bulb? Telephone? Aeroplane? Out of these many crores of population, 1 or 2 people have invented something, rest of the population are utilizing that. Am I right or wrong? Yes or no? If you go to graveyard, you will find all the people, all the students, all the youngsters, those who have not fulfilled their dreams have buried there.
Would you like to go there without fulfilling your dreams, or would you like to go there after creating something? First one or second one? అలా సెకండ్ వన్ వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి నేను చెప్తాను, నేర్చుకుంటారా? That's the first question. Second question, which I have created this. Second question, how many of you belong to category A? How many of you belong to category B? Sir, what do you mean by category A and B? I'm not talking about religion, caste or name and fame, but I'm talking about your efforts. How many of you belong to category A? How many of you belong to category B? I will give the explanation. After that, be honest to give a response. Category A in the sense, sir, till now, whatever the marks we got, either in slip test or class test or half yearly, pre-final, whatever it may be, whatever the marks we got, I have given my 100%, sir. That is the reason I got this marks. Inka enta kashtapadda kuda okka mark kuda pare, sir. Even if I increase my efforts also, my marks won't change. Ane vallu category A. Category B, sir, if I increase my efforts, definitely my result will get changed, sir. If I increase my efforts, definitely my life will get changed, sir. నేను ఇంకొద్ది కష్టపడుంటే నా జీవితం మారుండేది, సార్. ఇంకొద్ది కష్టపడుంటే లైఫ్ చేంజ్ ఉండేది, సార్. అనేవాళ్ళు కేటగిరీ బి. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ బిలాంగ్ టు కేటగిరీ ఏ? I need to search in Google for this. How many of you belong to category B? Sir, మీరు చెప్పినట్టే రాజేంద్ర నగర్ ప్లస్ గండికోట స్కూల్స్ పిల్లలందరూ హానెస్ట్గా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ లాంటి వాళ్ళని మీరు ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేస్తారు. దట్స్ రియలీ ఫెంటాస్టిక్. యూ, నాట్ ఓన్లీ యూ అండ్ మీ, ఆల్ ద పీపుల్ ఫాల్ ఇన్ ద కేటగిరీ ఏ ఆర్ బి? బి. బట్ లెట్ మీ ఆస్క్ యూ వన్ స్టూపిడ్ క్వశ్చన్. How many of you love to participate in running race? Running race. If I ask you to participate in any running race, how much is your capacity? Without taking any break, ఎన్ని కిలోమీటర్లు పరిగెట్టగలుగుతారు? 20? ఎవడోడు అప్పులు ఏమన్నా పరిగెడుతున్నాడా? 20 ఎందుకు? How many kilometers without taking any break? Your capacity is how many kilometers? Hey, is it okay? Both boys and girls are sitting. Regularly you people are not practicing. Just imagine your capacity is 2 kilometers. Is that okay? Right now we have a crowd of almost 1,000 students. Just imagine. I have taken the permission from all the managements. I made you to stand on the outside of this hall. So, నేను రెడీ స్టార్ట్ అని రన్ అనగానే మీరు అందరు పరిగెత్తడం మొదలు పెట్టారు. యువర్ కెపాసిటీ ఇస్ 2 kilometers. జస్ట్ ఇమాజిన్. ఓకే, నేనేం చేశాను తెలుసా? నేను ఒక సైకాలజిస్ట్ని. ఒక 100 మ్యాడ్ డాగ్స్, 100 పిచ్చి కుక్కలు తీసుకొని వచ్చి మేము వెనకాల వదిలిపెట్టాను. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? సార్ మై కెపాసిటీ 2 kilometers, దా కారు దా అంటారా, పరిగెడతారా? అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వెదర్ యూ విల్ గివ్ యువర్ 100% ఆర్ అంతకు మించి. ఐ కాంట్ హియర్ యూ. ప్రాణాల మీదకి వస్తే మాత్రం అంతకు మించి ఇచ్చే మీరు చదువు దగ్గరికి, ఆర్ ఎల్స్ వెన్ యూఆర్ స్టడీయింగ్ సంథింగ్ ఇన్ యువర్ స్టడీ అవర్స్, వెన్ యువర్ ఫ్యాకల్టీ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ టు స్టడీ మోర్, సార్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ మై టాస్క్, సార్ ఐ హావ్ రివైజ్డ్ ట్వైస్, సార్ ఐ నో ఎవ్రీథింగ్, సార్. Why you are giving this kind of stupid answers? Are you getting my point? From now onwards, whether you belong to category B, then start jumping to category A. If I ask the same question after completion of your 10th standard, if I repeat the same question, whether you belong to category A or category B in the sense, you should proudly tell that, sir, I have given my 100%. Even if I increase my efforts also, my result won't get changed, sir. That kind of efforts I have given me a 10th result అని చెప్పే విధంగా మీరు అందరూ ఇంప్రూవ్ చేసుకొని, you need to step from category B to, are you getting my point? Category A. Just now ma'am has given such a wonderful example. PT Usha. Every time all the sports person till their last breath, till the last moment of decision, whether they will win the match or lose the match, till the last moment they will give their 100%. How many of you agree? Yes or no? But you people, your academic year starts by in the month of June. Sorry, 10th class in the sense, it starts in the month of like 9th standard itself, right? When you put more focus or more efforts in the sense, June lo pedtara, January lo pedtara? Bah, such a honest students. జూన్ నుంచి డిసెంబర్ దాకా ఏం చేస్తున్నారు? దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. జూన్ టు డిసెంబర్ యూ హ్యావ్ వేస్టెడ్ ఆల్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్. ఫ్రమ్ జాన్ టు మార్చ్ you people are struggling like anything and doing all the tasks at that point of time, taking lots of pressure, and that is the reason most of the students, they are not giving their 100%. How many of you agree? Right? So my sincere and humble request, today as a guest speaker I came here to give 10 valuable points
Not only for your examination, for your entire life as well. How many of you are interested to listen and learn from that 10 points? Hello, if you want to raise your hands, don't be a Congress party. With the Congress party guttu. If you want to raise something, just give your 100%. Okay? I have a bit confusion state. Every time whenever you go to school, management used to check whether this student is wearing uniform or not, whether they are carrying their ID cards or not. But no management is checking whether the students are carrying their brains or not. Yes or no? But being a psychologist, I have a tendency of checking whether you people are carrying your brains or not. How many of you feel that you are carrying your brains? Even in that also you have any confusion? No, right? How many of you are carrying your brains? కొంతమంది అసలు చేతులు కూడా ఎత్తలా. వాడికి డౌట్, అవును కదా ఈరోజు చల్లగా ఉండాలని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టొచ్చారు. లేదు కదా? Now, let me check whether you people are carrying your brains or not. I am going to take a challenge and prove how many students are carrying your brains or not. I will reveal the secret right now. How many of you know hi-fi? Hi-fi చూపించండి. పక్కన వాళ్ళు కొట్టబాకండి. hi-fi. Just show your hand like this. hi-fi. If you are doing with one hand, that is called hi-fi. If you are doing with two hands, that is called 10-5. Wi-Fi మొహాలు వేసుకొని మీరు మీ ఇంటెలిజెన్స్. If you are doing with 5 fingers, that is called hi-fi. If you are doing with two hands, that is 10 fingers, that is called high 10. High 10. If you go to any corporate culture, they don't give shake hands. They used to, hey buddy, how are you? In the same way, when I say hi-fi, you need to show like this. When I say high 10, you need to show like this. All the students should do this. If at all you feel you are a student, do this. Hi-fi. High 10. Hi-fi. High 10. Hi-fi. High 10. Such an amazing response. This is the first one. Okay? Second one. I will go bit fast. Is that okay? Second one. When I say name, you need to tell the name. Na parenti? Sudigal Sudhir Gadu. Sudhir Sandra. Okay? Sudhir. Remember. Name. Hey, na peru gadu, mee peru cheppandi. Okay? That is what I am checking whether you are spontaneous or whether you are present or not. Name. Right? When I say clap, you need to clap for once. Clap. Eh, sync miss ayindi. Clap. Clap. Perfect, right? The third one. Sit ante enti? Kurchodam. Stand ante? Hey, మీరు బై బర్త్ ఇంటెలిజెన్స్ మీ స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యాక ఇంటెలిజెన్స్ అయ్యారు అసలు. వా. Now, actual game starts here. హైఫై అంటే హై 10 చేయాలి, హై 10 అంటే హైఫై చేయాలి, నేమ్ అంటే క్లాప్ కొట్టాలి, క్లాప్ అంటే నేమ్ చెప్పాలి, సిట్ అంటే స్టాండ్, స్టాండ్ అంటే సిట్. హలో, ఆర్ యు నాట్ క్యారింగ్ యువర్ బ్రెయిన్స్? దెన్ గెట్ రెడీ. నేను ఎంత ఫాస్ట్ చెప్తానో మీ రెస్పాన్స్ అంత ఫాస్ట్ రావాలి. హైఫై. హలో, వాడెవడో గోడ మీద పడకలు కొడ ఇటు కొట్టబాకండి. జస్ట్ యూ నీట్ టు రైజ్ లైక్ దిస్. ఓకే, గెట్ రెడీ. హైఫై. హై 10. హైఫై. హై 10. హైఫై. హై 10. హైఫై. క్లాప్. మామూలుగా if you lose any game, you feel sad and you feel guilt or you carry that bad, right? But if you lose this game, no bhaiya, nenu bhaiya, daridram వెళ్ళిపోయింది. Hello, this is trials, reals, last and final attempt. Shall I? Get ready. Trigger నొక్కితే బుల్లెట్ ఎంత వేగంగా వస్తుందో మీ రెస్పాన్స్ అంత వేగంగా రావాలి. Get ready. High 5, high 10, high 5, high 10, high 5, high 10, stand. Where are you going? Any బాహుబలి యుద్ధానికి వెళ్తున్నారా? Sorry to say this, I am not here to do any time pass, but this is one of the most powerful technique to all the students. How many of you had this experience that body present? Whenever some class is happening, knowingly or unknowingly, this incident happened to all the students. Yes or no? Even when you are preparing for exam also, make sure whenever you feel body present, mind absent, at that point of time, just go with reverse mechanism. Right now I have done the same thing. Reverse mechanism in the sense, when you are listening to any session, when you are writing a notes, at that point of time, if you feel that mind is absent, just change your writing from right hand to left hand. Start writing one word, your brain will active instantly. Are you getting my point? Change the handwriting to other hand. The same instant, reverse mechanism. Whenever you feel, when you are sitting and studying something, you feel that mind is absent, stand up,
move ahead and sit down, instantly your brain will get active. Are you getting my point? That is the first most important technique you need to apply, reverse mechanism. Okay? Second most important. The worst part why most of the students, they are not remembering what they are studying in the sense, I'm going to do the practical thing. How many of you understand body gestures? Body gestures. అర్థం కాలేదా? నేను చేసి చూపిస్తాను. I will show you 4 gestures. You need to tell me where you find this kind of emotion or gesture. Is it okay? హలో, ఎంత భయంకరంగా ఉన్న రాత్రి కల్లోకి వచ్చినా కొద్దిసేపు నన్నే చూడండి. ఓకే? ఫస్ట్ వన్. Where you find this kind of expression? Watching any interesting movie or cinema, right? Second one, girls will tell that. Where? What an experience, you know, serials. Third one, boys will tell that. Third one. Where? Sports or any cricket or something. Very good. Next, fourth one. Observe carefully. Fourth one, last and final one. Where? Hey, did I tell you that I'm watching a movie? Did I tell you that I'm watching a serial? Did I tell you that I'm watching a cricket match? Did I tell you that I'm sleeping in the classroom? How do you know that? Amma, expression and Japan experience anabakandi bagodu. Right? Let me ask you a stupid question. For the past 15 minutes, whenever I'm delivering some content, whether I'm intentionally moving my hand or my brain is controlling my body. Yes or no? మనం ఎవరి కంట్రోల్ అయినా ఉంటే బాగుంటుందా, మన కంట్రోల్ అన్నీ ఉంటే బాగుంటుందా? If you want to take the control of your mind, first have a control on your body. Have control on your body. Most of the students, while you are sitting, that is the reason I'm mentioning this point. Study hours lo కూర్చున్నప్పుడు, you have study hours, right? How many of you have this stupid habit that study hours lo, when faculty requested you to study, you request faculty that, sir, please give me one place where I can lay down and take a backbone support. Oka goda mole unta adikelli kurchani. How many old people get this kind of, right? Let me ask you. When you are sitting, even right now also most of the old people sitting like that. Old people. Ela telusa? Make sure your body gesture matters a lot. You should sit in straight, that is 90 degrees parallel to your chair. All of you sit straight. Sit straight. See, old people nunchi young people bayitiki vacharu ippudu. How many of you habit reading anything, subject or any book, lying on the bed? Bed మీద పడుకొని చదివే అలవాటు ఎంతమందికి ఉంది? దొరికారు దొంగలందరూ ఇప్పుడు. సరే కానీ bed is meant for sleeping, sofa is meant for, dining table is meant for, kitchen is meant for, bathroom is meant for. బాత్రూమ్ లో కూర్చొని ఎవడన్నా బావార్చి బిర్యానీ తింటాడా? అబ్బా చెప్పంగానే కే అని వంకర్ రియాక్షన్ ఇచ్చారు కదా. బాత్రూంలో కూర్చొని బావార్చి తినమంటేనే డైజెస్ట్ చేసుకోవాలని మీరు, అలాంటిది యువర్ ఎంటైర్ కెరియర్, యువర్ ఫ్యూచర్ చదువుల తరి సరస్వదేవిని తీసుకెళ్ళి బెడ్ మీద పడుకొని అడ్డదిడ్డకి చదవడం కూడా అంతే పాపం అని రీసెర్చ్ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ దట్. ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్? నెవర్ ఎవర్ లై ఆన్ ద బెడ్ బికాస్ బెడ్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్. మీరు బెడ్ మీదకి వెళ్ళి కూర్చొని పుస్తకం తీయగానే మైండ్లో ఒకటి వస్తుంది. బెడ్ ఏం చేస్తుంది తెలుసా? రారా వచ్చి పడుకోరా. How many of you agree with this point? Are you getting my point? So, my sincere request, first and foremost, from now onwards, second point I'm telling, second point, when you are in the study hours, when you are in the classroom, make sure your body gesture makes proper learning environment to your mind. Makes proper learning environment to your mind. So, sitting gesture మాత్రం చాలా బాగుండాలి. ఈసారి నుంచి ఎవడన్నా అలా కూర్చున్నాడంటే మాత్రం, అవును, హ్యావ్ యు ఎవర్ సీన్ సెయింట్స్, ఋషులు మునులు ఎలా చేస్తారు? ఎలా కూర్చొని తపస్సు చేస్తుంటారు? ఎలా?
They sit, even if you want to do meditation also, they used to sit in a proper gesture, right or wrong? Because blood circulation to the brain will give energy to the entire soul. That is the reason I request all the students, when you are sitting and preparing for something, make sure your body gesture matters a lot. For the next 1 hour, I request all the students to maintain that body gesture. ये बंदा को एनर्जी आ गया. Sir, okay, ready. This is the second tip. First one is reverse mechanism. Second one is body gesture. Third most important thing. Ma'am also added that point and sir also mentioned that. I would like to tell you. How many of you have seen this movie, Tare Zameen Par? If you didn't watch it, my request is after completion of your exams, just go and watch it. Not right now, after completion of your exams. Tare Zameen Par, before letting the example of Tare Zameen Par movie, let me tell you 4 instances. You please tell me which category you belong to. 4 learnings are there. 4 learnings. First one is visual learning. Dekh ke padna. Visual learning. When teacher writes something on the board, when teacher explains something on a picture, you observe it and you remember that throughout your life. That is called visual learners. Are you getting my point? First one is visual learning. Second one, auditory learning. Sun ke learn. Matlab, what is like, ఒక్కసారి వింటే you will remember throughout your life. Once if a teacher explains you a concept, once a friend explains you a concept, you will remember throughout your life. That is called auditory learning. What is that? Third one, there is some category. If I want to learn anything, they used to practice by read and write, read and write, read and write. Have you ever seen this kind of students in the classroom? They always keep then only they will remember the concept. That is called read and write learning. Third one is, fourth one, my favorite learning. That is called kinesthetic learning. When they do any practical thing, they will remember throughout their life. That is called kinesthetic learning. How many of you belong to visual learners? Sir, ఒక్కసారి చూస్తే నాకు గుర్తుండిపోద్ది sir. Very good. How many of you belong to second category? Auditory learning. ఒకవేళ ఫ్రెండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే నాకు బాగా గుర్తుండిపోద్ది సార్. ఆడిటరీ లెర్నింగ్. వెరీ గుడ్. థర్డ్ వన్, రీడ్ అండ్ రైట్. ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ బై రైటింగ్ సంథింగ్, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ రిమెంబర్ సార్. ఓ ఇది ఉన్నారా, సూపర్ అసలు. ఫోర్త్ వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, కినెస్థెటిక్. ఇఫ్ ఐ డూ దట్ ప్రాక్టికల్ వే త్రూఅవుట్ మై లైఫ్ ఐ విల్ రిమెంబర్ దట్ కాన్సెప్ట్ సార్. ఈ 4 నాకు అసలు లేవు సార్. రండి, ఆ ఏలియన్స్ అక్కడ పంపిస్తాం మిమ్మల్ని. My sincere request is, in Tare Zameen Par movie, the kid used to fail to learn concepts by visual, auditory. Because of that only, he doesn't show interest. When Amir Khan came into the scene, he started teaching concept in kinesthetic way. That is the reason student became topper. How many of you agree with this? Are you getting my point? My sincere request is, from now onwards, till your 10th class examination, start learning the difficult concepts in your best learning methods. Start learning the toughest concepts in your best learning methods. My favorite learning is kinesthetic learning. ప్రాక్టికల్గా చూస్తే నా బ్రెయిన్లో గుర్తుండిపోతుంది. నేనేం చేస్తాను తెలుసా, మ్యాథ్స్ కానీ సైన్స్ కానీ నాకు టాపిక్ టఫ్ అనిపిస్తే దాన్ని ప్రాక్టికల్గా వీడియో చూడడం కానీ ప్రాక్టికల్గా నేను చేసి నేర్చుకుంటే త్రూఅవుట్ మై లైఫ్ ప్రిపేర్ అవ్వకుండా ఎగ్జామ్ రాయగలుగుతాను. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్? రైట్, దిస్ ఇస్ థర్డ్ వన్. ఫోర్త్ వన్, ఇది చెప్పి నేను యాక్చువల్ మోటివేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఫోర్త్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఫోర్త్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ highlighting the content what you are preparing? Highlighting. ఎందుకో నేను చెప్తాను. బ్రెయిన్ నెవర్ రిమెంబర్ ఈక్వల్ ఆబ్జెక్ట్స్, బ్రెయిన్ ఆల్వేస్ లవ్ టు రిమెంబర్ అన్ఈక్వల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ర్యాండమ్గా ఉండే థింగ్స్ చాలా ఇష్టం. ఐ విల్ ప్రూవ్ ఇట్ రైట్ నౌ. ఐ హ్యావ్ కాల్డ్ 4 people on the dash. 4 people. 3 people, they are very short. 1 person మాత్రం నాలాగా తాడి చెట్లాగా ఉన్నారు. ఫస్ట్ మీరు ఎవరిని చూస్తారు? తాడి చెట్ట. 4th person అని చెప్పండి అమ్మా. ఓకే, I called 4 people on the dais. 3 people are very taller. 1 is very short like a lilliput. Who will see first? Short person. In the same way, just imagine you are preparing a concept. I will tell one paragraph. You please tell me what is the keyword. India is the first largest country in the population of the entire world. What is the highlight word? First largest country. Okay, population. Second, India's capital is Delhi.
capital. While I was preparing for the paragraph, I started highlighting the keywords. Next day, if I want to revise, whether I need to read the entire paragraph or I can go through the highlights. By this way, you can remember the entire concept. My strong and humble request, fourth one, start using a highlighter. Brain will remember the concept. Maybe you can't remember the entire paragraph, but you can remember the keywords. By that you can. How many of you understood this point? Clear? These are the 4 major valuable tips for your examination. Next, most important thing for your life, I'm going to give 6 valuable tips. Rest 6. How many of you understood? How many of you understand Telugu? Because I have one concept at the end of the session, I'm going to present that. I'm going to show you some videos. If you don't understand Telugu, you don't understand that concept as well. That is the reason I'm asking this question. If you don't understand Telugu, I will skip the topic. If you understand Telugu, I can help you with that. How many of you don't understand Telugu? Even one word also. Very good. Few students. Paina unnara lera? Very good. If possible, I will help with the translation as well. Otherwise, I'm going to skip the topic. But start with the 5th point. Repeat after me. F-E-R. Saripola, energy ledu. After Inka takkuvaindi, I need 100%. Sir, what do you mean by F-E-R? This is psychologically proven concept. Understand this concept, start applying in your life as well. F-E-R. F-E-R. What do you mean by F-E-R? I'm going to reveal the secret. Before that, I would like to give you one small activity for 30 seconds. In that 30 seconds, please follow my instructions, complete the activity, you will understand the concept. First thing is, instruction number 1. I will give 30 seconds time. I will give you one particular color. One particular color. Aa color ekkadaina undachu. In this entire room, 360-degree మీ కళ్ళు ఎక్కడ దాకా వెళ్తారు? Front to back to top to right to left, wherever you find this color, you need to remember the places. After 30 seconds, when I ask you, you need to list down all the places. Those who will give the maximum number of places, I am going to give the best surprising gift to that students. How many of you are ready? Color చెప్తాను, 30 seconds time ఇస్తాను. ఆ కలర్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఆ గోడ మీద, నా షర్ట్ మీద, అమ్మాయి డ్రెస్ మీద ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఆ కలర్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో 30 seconds లో. Don't cheat. You should not write. Okay? You need to remember in your brain. There's a brain memory game. Get ready. I am going to give one particular color. Condition number 1. When I say count down 1, 2, 3, when I reveal the color, you should not shout. 30 seconds you need to search for all the places. Okay? You should not shout. Sir, ekkadandi aravukodu. You need to search for the places. Get ready. Your time starts now. The color is ఇన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈరోజు నా కోసం. గ్రీన్ కలర్ ఎక్కడెక్కడ చూడండి. You should not shout. You need to search. 30 seconds. Search. Left, right, top, bottom, front, back. ఎక్కడైనా ఎత్తుకోండి. 30 seconds లో గ్రీన్ కలర్ ఎక్కడుందో నాకు చెప్పాలి. గ్రీన్ కలర్. That's it. గ్రీన్ కలర్. Very good. Last 15 seconds. 10. Last 10 seconds. Last 5, 4, 3, 2, 1. Stop it. ఎంతమంది చెప్పగలుగుతారు? How many of you can tell the place of that particular green color? Very good. I forgot to tell you one more condition. ఒక్క ప్లేస్ చెప్పండి. You should tell only one place. If the place has been already revealed by someone, you should not repeat the same place. You need to tell some other place. Is it okay? ఒక్క ప్లేస్ చెప్పలేరా? Raise your hands. I will come to you. Raise your hands. ఎక్కడ తల్లి? Yourself. ID card done. ఎక్కడ తమ్ముడు? నువ్వే. బ్యాక్ సైడ్. వేర్? పెద్దగా. గ్రీన్ కలర్. డెకరేషన్ గ్రీన్ కలర్. డన్. నెక్స్ట్. ఎక్కడ? 1 second. డ్రెస్సా? యూనిఫామ్ డన్. యూనిఫామ్, ఐడి కార్డ్, డెకరేషన్ డన్. సార్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. గ్రీన్ కలర్ బాటిల్ డన్. లాస్ట్. 1 second. హలో,
మీరందరూ పైన ఉన్నారని బాధపడకండి, దూరంగా ఉన్నారని బాధపడకండి, మీరందరూ నా గుండెల్లో ఉన్నారు. అలా చెప్తే వాళ్ళు ఇంకో గంట మాట్లాడరు. ఎస్, యువర్ సెల్ఫ్. ఫ్యాన్, వెరీ గుడ్. ఎస్, పీస్, వెరీ గుడ్. నోట్స్, నువ్వు కావాలని గ్రీన్ కలర్ బుక్ తీసుకొచ్చావు కదా, ముందే తెలుసు నీకు. జస్ట్ కిడింగ్. ఎస్, ఫ్యాన్ డన్. ఫ్లవర్, నీకెప్పుడు ఫ్లవర్స్ మీదే, పూలు అన్ని దీని మీద ఫోకస్. నాకు తెలిసి యూ నాటీ బాయ్. ఎస్, హీరో. వాచ్, లాస్ట్ గర్ల్. ఆహా, వాళ్ళెవరో గ్రీన్ రిఫ్లెక్షన్ అంట. పైన గర్ల్, ప్లేస్, షౌట్. మేడం శారీయా? ఓకే. బుక్, ఫైల్, ఓకే. లాస్ట్. One second, I can't hear you. ఏదో బ్యాక్ ఆఫ్ చైర్స్. సరే కానీ నేనే కళని ఫోకస్ చేయమన్నాను, మీరే కళని ఫోకస్ చేశారు? F stands for, F stands for, when I ask you to focus on that particular green color, when I gave you 30 seconds time, మీరందరూ ఎలా సెర్చ్ చేస్తారు? ఇప్పుడు ఎత్తకమన్నాడు కదా అని కళ్ళతో మాత్రమే సెర్చ్ చేస్తారు. అదర్వైజ్ యూ కెప్ట్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. అరే వెరీ ఇట్ ఇస్, వెరీ ఇట్ ఇస్. యూ స్టార్టెడ్ పుట్టింగ్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? E stands for efforts. Finally you got the R. R stands for, R stands for, R stands for, F stands for, E stands for, R stands for. When I ask you to focus that particular green color, whether did you find other colors or not? No, na? Yes, you find other colors also, but you ignored all other colors. That is the reason you completely kept your focus on green color. How many of you agree this point? అందుకే అక్కడ కూర్చున్న వ్యక్తికి అక్కడ డెకరేషన్లో గ్రీన్ రిఫ్లెక్షన్ కనపడుతుంది, అక్కడ కూర్చున్న అమ్మాయికి ఫ్యాన్ రెక్క మీద ఉండే లేబుల్ కూడా కనపడుతుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లియర్ వెన్ యూ స్టార్టెడ్ ఇగ్నోరింగ్ ఆల్ అదర్ కలర్స్, స్టార్టెడ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఓన్లీ గ్రీన్ కలర్. ఎస్ ఆర్ నో? వెన్ ఐ ఆస్క్ యూ టు ఫోకస్ ఆన్ గ్రీన్ కలర్, you identified all other colors as well, but you simply ignored all other colors and started focusing on green color. That is the reason you got result as green color. This is the basic formula. When I ask you to focus on green color, even if we find other colors also, you simply ignored all other colors. That is the reason you got green color result. In the same way, next 3 months, start focusing on your education, start focusing on your studies, ignore all other unnecessary things which is disturbing you, and start putting your efforts. Your result will be something amazing. Yes or no? మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా? Whatever the things we need to focus, we will ignore that. Whatever the things we need to ignore, we will focus on that. Yes or no? Actually, what we need to focus for the next 2 months? Studies. What we should ignore? Phone, movies, whatever sir mentioned, 4 categories. But we are smart students. That is the reason we are using smartphones. What we do, we focus on all unnecessary things. We ignore all the necessary things. That is the reason our result follows in the same way. Right? How many of you have played this game? There used to be a lens. లెన్స్ ఇలా పట్టుకొని సన్ రేస్ దాని మీద పడితే కింద ఒక పేపర్ పెడితే పేపర్ కాలిపోతుంది. ఏంటా రేస్? ఏంటా లెన్స్ ఏంటి? మ్యాగ్నిఫైడ్ లెన్స్. మ్యాగ్నిఫైడ్ లెన్స్ యూస్ టు హోల్డ్ లైక్ దిస్. అలా కాకుండా సార్ ఇప్పుడు చూడండి పేపర్ కాలుతుంది, ఇప్పుడు చూడండి పేపర్ అని తిరిగే వల్ల. ఎస్ ఆర్ నో? When you focus like this, when you put your efforts continuously, result will automatically follow. There's a bottle of water. There's a bottle of water. If I throw the water right now, it won't make any mark. But if I put a small hole and hang it here, continuously, even one drop of water bottle, which doesn't have any weight, one drop of water falls on one particular face continuously with the continuous efforts, after some time, there will be a mark. Yes or no? In the same way, each and every day, you keep your focus, you keep your efforts, result will automatically follow. Got the point? F
F E R. But unfortunately, I would like to tell you one small thing here. After pandemic, mind my words. After pandemic, most of the people thinking that people got, people lost their lives and we lost our friends and relatives. But after pandemic, some drastic change has happened. India, particularly mention the country also. India lo terrorist develop avadam modalu pettaru. Mind my words. India lo terrorist develop avadam modalu pettaru. Terrorists in the sense, those who are wearing guns, those who are killing people, I don't call them as terrorists. But the people, major terrorists are those who are killing their own people, they are called as terrorists. I am going to prove it right now. What is this? How much it costs? Hello, I am not as rich as you. Those who are carrying iPhones, మీ బతుకులకు అంత సినిమా లేకుండా మీరు ఐఫోన్లు క్యారీ చేస్తే నా బతుకు నాది కాదు. It's a basic phone which costs 16,000 rupees. 16,000 rupees. ముష్టి 16,000. ముష్టి 16,000. I am not degrading the money. I am just mentioning the value of mobile. ముష్టి 16,000. ఛార్జింగ్ పెట్టకపోతే దీనికి లైఫ్ లేదు, రీఛార్జ్ చేయకపోతే దీన్ని ఎవడు వాడలేడు, నెట్ లేకపోతే దీని యూసేజ్ వేస్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ ఫర్ ద గాడ్ సేక్ ఆఫ్ దిస్ వర్స్ట్ మొబైల్, ఆఫ్టర్ పాండమిక్ ఫ్యూ ఇన్సిడెంట్ హ్యాపెండ్. ఒక మదర్ ఒక అబ్బాయిని వెన్ హీ వాస్ ప్లేయింగ్ పబ్జీ, హిస్ మదర్ రిఫ్యూజ్ టు ప్లే దట్ గేమ్. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అండ్ యాంగర్, he killed mother on the spot and kept in the same room. He started playing mobile phone for continuously 3 days beside her dead body. అమ్మని చంపాడు అంటే, అమ్మని దూషించాడు అంటే టెర్రరిస్ట్ కంటే ప్రమాదకరమా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? I have two dogs. Listen to me carefully and respond. I have 2 dogs. Dog A, dog B. Dog A, dog B. Dog A 24/7 365 days నేను ఇక్కడ కట్టేశాను, tied up there. I will feed with food whatever it needs. I will feed it, but I don't release it. 24/7 365 days అది అక్కడే ఉంటుంది. Dog A, even if it goes to washroom also I will clean, but I don't leave the chain. Dog A. Dog B 24/7 365 days ఎప్పుడు నేను టై చేయను. I will release it. It will go to everywhere. It will go to every person. They lovable గా, క్యూట్ గా, చాలా నాటీగా ఉంటుంది. Dog, that is dog B. Out of these 2 dogs, which dog will bark or will shout or will scream? How many of you feel that dog A? Very good. How many of you feel that dog B? Dog B kar sakta hai. Dog A. Now, I'm not talking about 10th class students. I'm talking about 4th and 5th class students of this present generation. సాయంత్రం పూట ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు I'm going to reveal the dog A person in our day-to-day life. సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళంగానే Mama used to prepare some snacks. She used to bring to us. This small kids, I'm not talking about 10th standard students. I'm talking about 6th, 7th standard students. Maybe faculty will have that experience. సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళంగానే this small kid, డాగ్ లాంటి చైన్తో, డాగ్ ఏకి మెడలో చైన్ ఉంది కదా, ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వీ కాల్ దిస్ చైన్ యాజ్ మొబైల్ ఫోన్. మొబైల్ ఫోన్ అనే చైన్ని కట్టేసుకొని అక్కడ కూర్చొని చేస్తూ ఉంటే, వెన్ మమ్మ కమ్స్ విత్ స్నాక్స్ అండ్ షీ యూస్ టు టెల్ దట్, అరే యార్ 24/7 why you are focusing on mobile phone, why don't you pay attention on food or studies or something? Then the small kid, amma oh 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 oh. How many of you agree with this scenario? How many of you have done this kind of activity? అమ్మని నాన్నని ఒక జంతువు కంటే హీనంగా చూస్తున్న జనరేషన్. After pandemic, I have seen that kind of cases. I should ask this question to all the managements. Yes or no? Earlier, right now also, if faculty is coming, if a senior person is coming, if sir, he is a group 1 officer, if he is coming, out of respect, even they are ruling the management, even they are ruling 1,500 students in their campus, but they will stand up and give the respect to that person. Yes or no? But these young idiots, sorry if I am calling them idiots, I will get to know. Those who are giving respect, those who are carrying value, I have a huge respect on that students. But some foolish mindset people, youngsters, those who are about to add value to the society, they feel that he is a faculty. What's wrong in that? I'm a student. Why should I give respect? First, he has to give respect. Then I will think whether I need to give respect or not. This kind of mindset are generating.
Group 1 officer, sir, Badrinath sir was adding value that India is meant for culture, India is meant for respect. But our generation has been gone. You are the people who has to carry that generation, who has to carry that culture, who has to carry that pride. Yes or no? But right now, most of the generation, instead of giving value to the people, they are giving value to this musty mobile phones. My sincere and humble request, I'm going to give a class, but those who can't understand Telugu, I sincerely request and beg to have some translation after this session, or after this session I will wait and I will translate this session. But this class is very important to all this particular generation kids. Shall I? Shall I? But the girls who don't understand this concept, my sincere apology, because sometimes what happens is, ma'am, when you're talking about that Shahri and everything, maybe the students, they got connected with that Urdu accent. Am I right or wrong? In the same way, there are some students, those who are not giving value, those who are not carrying the respect of the college, those who are not carrying the pride of their parents. For that particular students, I should go with this concept. I need your permission for this. Shall I? Next 20 to 30 minutes. I don't know how many of you are feeling hungry or not. Next 20 to 30 minutes, it's a life transforming session to all the students, those who are sitting here. Shall I? Please, 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 my humble request. At times I feel that sometimes language is not important, body language is important to get the content inside. Yes or no? बचपन से हमारा आदत है, बचपन से हमारा आदत है. अगर आपको भूख लग रही तो you directly went there, Mama, I'm feeling hungry. And adagla, Ma! How many of you agree with this point? At that point of time, you don't have communication, you don't have words, you don't know how to speak, but you know how to communicate the message. In the same way, I'm going to communicate. If at all you don't understand, as a brother, I'm always there to help you. After completion of this session, we'll have a Hindi translation session. Is that okay? Next 20 minutes. I need someone with this pen drive. Can help. Pen drive. Next 20 minutes matram class lo nunchi okkar bayitiki ellakudadu. Washroom ochina, tsunami ochina, tufan ochina. Do you know the reason? Tsunami Sudhir raru. Okkasari vaste mottam icche eltaru. Get ready for that. And before that, my question is, till now, I don't know whether you enjoyed, you started clapping, you started whistling, you started shouting, whatever it may be, I don't have any problem. But next 20 minutes, my sincere and humble request, next 20 minutes, don't listen to my class through your brains. Don't listen to my class through your idiot brains. Why I'm calling brains as idiots in the sense, brain needs logic. Just try to listen my concept through your hearts, because heart need emotions. Are you getting my point? Brain lo nunchi vinakandi. And next 20 minutes, I need a promise from all the students, those who are sitting here. Whatever the case it may be, whatever the situation it may be, you should not chit chat with your friend. You should not cross talk with your friend. You should not shout. Only thing is, you need to focus on my words. You need to focus on my video. Is it okay? How many of you are ready to give the promise? How many of you love your parents? At times I ask this kind of stupid questions as well. Don't mind. You love your parents, right? If you have that love on your parents, somewhere in your heart, not 1%. Try to make a promise that next 20 minutes, I will listen to Sudhir sir's session through my heart, not from brain. Just no talkings, nothing else. I will stay there. Just focus on the content. Just focus on the content. I don't know whether you have seen this person or not, but it is very important to introduce this gentleman. After completion of this session, I'm going to help you for the translation as well. Play this. Copy cheyaledu. Play just. Play. ఇప్పుడే పెట్టద్దు ఫస్ట్ ఈ వీడియో చూపించు. క్రిష్ పాస్. ఇప్పుడే చెప్పాను. I don't want to hear anything.
Audio, please. Yeah, thank you. రావట్లేదండి. I appreciate all the students, those who are maintaining the same discipline. A big round of applause to all the students once again for listening to my word and paying attention and creating the same discipline. Thank you. కొద్దిగా త్వరగా బస్ ప్లీజ్. Sorry for the technical glitch. Just give me one moment. But after this session, you are going to experience a most memorable thing, most valuable, and why Trustma and other organizations have arranged this session. I'm going to add value for this particular session. Please, 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 just give me a moment. Once it is ready, we can start. Check. మరి ట్రస్మా రాజేంద్ర నగర్ వాళ్ళు అయితే ఇంత స్వార్థపరులు అనుకోలేదండి. వీళ్ళ స్వార్థం ఎలా తెలుసా? మామూలుగా అందరూ నా ఏరియా బాగుండాలి, నా సెషన్ బాగుండాలి, నా ఊర్లో స్కూల్స్ బాగుండాలి అనుకుంటారు. కానీ ఒక్క ట్రస్మా రాజేంద్ర నగర్ గందిపేట వాళ్ళు మాత్రమే ఇది దాదాపుగా తెలంగాణలో ఉండే పిల్లలందరికీ లైవ్ ద్వారా అందిస్తూ కొన్ని వేల మందికి ఇటువంటి ఉపయోగపడే పాయింట్స్ అందిస్తున్న ట్రస్మా రాజేంద్ర నగర్ అండ్ గండిపేట వాళ్ళకి స్పెషల్గా మీ అందరి తరపు నుంచి ఇద్దరికి దుఃఖం కూడా అట్నే పెట్టాడు దేవుడు. ఈ ఇంటికి ఎదురుగుండా అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ అపార్ట్మెంట్స్ లో నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఒక రెడీ యా ఐ డోంట్ నో పెట్టండి నేను పెట్టేసి నేను చూసుకుంటాను. హౌ మెనీ ఆఫ్ యు నో దిస్ పర్సన్? ఏంటి ఆయన పేరేంటి? బాబు మోహన్ గారికి జీవితంలో కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలింది. ఏంటది తెలుసా మీకు ఎవరికన్నా? I think maybe first row faculties may knew this.
అంటే మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను. దయచేసి మీ పేరెంట్స్కి వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి మీకు మనిషిగా చేశారో ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి ఆలోచించి వాళ్ళకి లాస్ట్ లైఫ్ ఆ చివరి కొన్ని సంవత్సరాలు హ్యాపీగా మీ దగ్గర బతకనివ్వండి. ఎవరండి ఈయన? తెలుసా ఆయన ఎవరు? ఆర్పి పట్నాయక్ గారు అని ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. ఆయన ప్రోగ్రామ్ హైలైట్ అవ్వాలనో రేటింగ్ పెంచాలని చెప్పలేదండి. 2009లో వాళ్ళ ఇంటి వెనకాల ఒక స్లమ్ ఏరియా ఉంటే ఆ స్లమ్ ఏరియాలో ఒకరి పేరెంట్స్ని రోడ్డు మీదకి తరిమేస్తే ఆ రోజు నుంచి ఆ పేరెంట్స్ ఇంటికి తీసుకొని తన సొంత పేరెంట్స్ లాగా చూసుకున్న మహానుభుడు అండి ఆర్పి పట్నాయక్ గారు. రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ పర్సన్. సార్, మీకు ఓల్డేజ్ హోమ్స్ అంటే ఎందుకు అంత కసి అంటే 2010లో మా తాతగారు మతిస్థిమిత లేకుండా హీ లాస్ట్ హిస్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ హీ లాస్ట్ ద హౌస్ ఆల్సో. అక్కడి నుంచి మిస్ అయ్యి వెళ్ళిపోయి మాది నెల్లూరు జిల్లా, నెల్లూరు చిత్తూరు అన్ని టెంపుల్స్ అన్ని తిరుగుతూ ఉంటే సమ్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ సజెస్టెడ్ దట్ సుధీర్ నువ్వు వెళ్ళి ఓల్డేజ్ హోమ్స్ కూడా వెతకొచ్చు కదంటే ఆ రోజు నుంచి ఒక్కొక్క ఓల్డేజ్ హోమ్కి వెళ్ళేవాడిని. ఏ రోజు ఓల్డేజ్ హోమ్కి వెళ్ళినా ఆ రోజు తిరిగి వచ్చి అన్నం తినేవాడిని కాదు, అలాగే ఏడుస్తూ అక్కడ కూర్చునేవాడిని. అసలైన నరకం ఎలా ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళి ఓల్డేజ్ పీపుల్తో మాట్లాడొస్తే ఆ నరకాన్ని నేను ఫీల్ అయ్యేవాడిని. అప్పుడు నాకు ఆలోచన వచ్చింది, ఎలా అయినా వాళ్ళని బయట తీసుకురావాలంటే బట్ ఫైనాన్షియల్ ఐఎమ్ నాట్ దట్ మచ్ స్ట్రాంగ్. అప్పుడు నాకు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను, ఒకవేళ ఓల్డేజ్ హోమ్ లోపల నుంచి బయట తీసుకురాలేకపోవచ్చు కానీ ఇక ఫ్యూచర్లో ఎవరిని ఓల్డేజ్ హోమ్ లోపల పంపించిపోయినా సరిపోద్దని చెప్పి నేను అనుకున్నాను. కానీ ఒక్కనే కదా, నా వల్ల కాలేదు. అప్పుడు నేను ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాను, నాలాంటి కొన్ని లక్షల మంది సైనికులు తయారు చేద్దామని చెప్పి ఇప్పటిదాకా 10 lakh స్టూడెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను. ఇప్పటిదాకా 10 లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను. ఈరోజు 2 hours నుంచి నేను ఇక్కడ నిలబడి మాట్లాడుతున్నా అంటే నేను మీ గురువునా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? అయితే ఒక గురువుగా ఒక గురుదక్షిణ అడుగుతాను, ఇస్తారా? నాకు ప్రామిస్ చేస్తారా? రేపటి రోజున ఫ్యూచర్లో ఇక్కడ కూర్చున్న ఏ ఒక్కరి పిల్లల తల్లిదండ్రులు భవిష్యత్తులో ఏ ఓల్డేజ్ హోమ్లో చూడకూడదు, నాకు ఆ ప్రామిస్ చేస్తారా? ఎందుకు సార్ మీకు ఇంత బాధ అంటే ఆ బాధ నాలాంటికి తెలుస్తుంది, ఆ బాధ నాలాంటి దౌర్భాగ్యుడికి తెలుస్తుంది. 9వ క్లాస్లో తండ్రిని కోల్పోతే ఈరోజు ఈ పొజిషన్లోకి వచ్చాక ఈ ఆనందాన్ని ఎవరితో పంచుకోవాలో తెలియక ప్రతిరోజు ఏడుస్తూ నిద్రపోతున్న నాలాంటి వాడికి తెలుస్తుంది. ఎవరైతే అమ్మా నాన్న కోల్పోయినారో వాళ్ళు అడగండి, బాగా తెలుస్తుంది. ఉన్నప్పుడు ఎవరికి ఆ విలువ తెలియదు. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నిజమైన ప్రేమను చూసి చచ్చిపోవాలని నా కోరిక. నిజమైన ప్రేమ చాలామందిని అడిగితే వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా? సినిమాల్లో హీరో హీరోయిన్ల మధ్య అంటే అది నిజమైన ప్రేమ కాదు. 6 ఏళ్ల క్రితం నిజమైన ప్రేమ ఎక్కడ ఉంటుందో నేను తెలుసుకున్నాను. ఎక్కడ తెలుసా? మనమంట అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు 9 నెలలు బిడ్డని మోస్తూ ఒక్కసారిగా ఆ తల్లి పడే నరకం ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? బిడ్డకి జన్మనిచ్చేటప్పుడు ఆ తల్లి పడే ప్రసవ వేదన ఎలా ఉంటుందంటే ఈ వెనకాల ఎముకలన్నీ ఇరిగిపోతే ఎంత పెయిన్ అనిపిస్తుందో అంత పెయిన్ అనిపించి బిడ్డ జన్మనిస్తుంది. చచ్చిపోతే కూడా బాగుండనే స్థితి నుంచి ఒక్కసారిగా బిడ్డకి జన్మనివ్వగానే ఆ తల్లి ఆ బిడ్డని చూడంగానే తల్లి కళ్ళల్లో కనపడేది నిజమైన ప్రేమని నేను తెలుసుకున్నాను. దట్ ఈస్ ద ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లవ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్. కానీ మగవాళ్ళని మనల్ని హాస్పిటల్ లోపలికి కూడా రానివ్వరు. ఎక్కడ నిజమైన ప్రేమను చూడకుండా చచ్చిపోతాను నేను అనుకుంటే దేవుడు ఉన్నాడండి. 6 ఏళ్ల క్రితం నేను ఆశా హాస్పిటల్లో పనిచేస్తుంటే గ్లోబల్ హాస్పిటల్ నుంచి రత్నాకర్ గారు ఫోన్ చేసి, సుధీర్ నువ్వు ఎప్పటి నుంచి నిజమైన ప్రేమను చూడాలనుకున్నా రండి అన్నారు. నేను వెంటనే కారేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళాను. అమ్మ నాకు తెలియకడుగుతాను, అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు బాగానే ఉంటుంది, బయటికి తీసుకొచ్చాక మనల్ని ఉయ్యాల్లో పండేస్తారు, ఎందుకో మీకు తెలుసారని చెప్పమంటారా? గరుడ పురాణంలో చాలా చక్కగా చెప్పారు. మనమంట అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు తల్లి అన్ని పనులు చేస్తూ బిందెలు మోస్తూ ఇలా తిరుగుతూ ఉంటే లోపల బిడ్డకు ఒక ఉయ్యాల్లాగుండి లోపల బిడ్డ హాయిగా నిద్రపోతుంటాంట. తల్లి ఎప్పుడైతే అన్ని పనులు చేసి పడుకుంటుందో అప్పుడు లోపల బిడ్డ తంతు ఆడుకుంటూ ఉంటాంట. అందుకే అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు ఉయ్యాల ఫీలింగ్ ఉంది కాబట్టి బయటికి తీసుకొచ్చాక ఉయ్యాల్లో పండేస్తారు. నేను నేరుగా ఆ రోజు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను. కడుపులో బిడ్డ అడ్డం తిరిగి నార్మల్ డెలివరీ అయ్యే సిచ్యువేషన్లో ఒక డెలివరీ కేసు వచ్చింది. నార్మల్ డెలివరీ కాకుండా దాన్ని ఏదో అంటారండి, ఏమంటారు? సిజేరియన్ చేయడానికి ఆ తల్లిని స్ట్రెచ్చర్ మీద పెట్టి తీసుకెళ్తుంటే ఆ తల్లి పెట్టే ఆక్రందన ఎలా ఉందంటే ఎక్కడ లోపలికి వెళ్ళే లోపల చచ్చిపోద్దని నాకు భయం వేస్తుంది. కానీ డాక్టర్లకి నర్సులకు అలవాటు అయిపోయింది. నేరుగా తీసుకెళ్తున్నారు. ఆపరేషన్ చేసే ముందు పేషెంట్కి ఏదో ఇస్తారు, ఏంటది? అనెస్థీషియా. బట్ ప్రెగ్నెంట్ అనెస్థీషియా ఎక్కువరు. అది ఎక్కడ ఇస్తారు తెలుసా? బ్యాక్ బోన్లో అనెస్థీషియా ఇచ్చి అది పెయిన్ అసలు ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది తెలుసా? ఇక్కడ కట్ చేసి బిడ్డని బయట తీస్తారు. మనకి చిన్న దెబ్బ తగిలితే మనం తట్టుకోలేం, అలాంటిది ఇక్కడ కట్ చేసి బిడ్డని బయట తీసి ఆ తల్లికి పెయిన్ ఉంటుందా ఉండదా? వారం రోజులు తల్లి వాష్రూమ్ కూడా వెళ్ళని పరిస్థితి ఉంది. కానీ ఆ తల్లికి కొద్దిగా కాన్షియస్ రాగానే, కొద్దిగా స్పృహ రాగానే ఫస్ట్ ఎవరిని అడుగుతుంది? భర్తను అడుగుతుందా? అమ్మ నన్ను అడుగుతుందా? బిడ్డని తీసుకురమ్మనగానే ఆ నర్స్ అక్కడి నుంచి బిడ్డని తీసుకొని వస్తుంటే ఒక్కసారిగా ఈ తల్లి గుండెల మీద పెట్టుకొని ఆడుకోవాలనిపిస్తుంది.
కానీ ఎక్కడ బిడ్డని గుండెల మీద పెట్టుకుంటే ఆ చిన్ని పాదాలు తగ్గ ఇక్కడ కుట్లడిపోతాయని చెప్పి ఆ రోజు ఆ తల్లి చేసిన అదురు పని ఇలా తిరిగి చెయ్యి ఇలా పెట్టి ఇక్కడ నరకం కనపడుతున్నా బిడ్డని ఇక్కడ పెండేసుకొని ముద్దులు పెడుతూ మై బేబీ అంటుంటే ఆ రోజు ఆ తల్లి కళ్ళలో నిజమైన ప్రేమను చూశాను. దట్స్ ద ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లవ్ ఆఫ్ ఎనీ మదర్. ఆ 4 days నేను ఇంటికి వెళ్ళలేదు. ఆ తల్లికి ఇక్కడ నరకం కనపడుతున్నా ఏలు ఇలా ఇస్తుంటే ఆ చిన్ని తల్లితో బిడ్డని ఇలా పట్టుకుంటుంటే ఆ ఇద్దరు బాండింగ్ ఆ రోజు చూశానండి. ఇప్పటిదాకా తెలుగు సినిమా చరిత్రలో అమ్మ ప్రేమ గురించి ఎవరైనా చెప్పారు లేదు నాకు తెలియదు, కానీ ఇక మీద ఎవరైనా చెప్తారో తెలియదు, కానీ 10 years back one of the best finest movie where they have represented mother's love in a beautiful way. With all your permission I want to play it again. Shall I? మీరందరూ సినిమా చూస్తారు, ఇంకెవ్వడా సినిమా అలా తీలేడు కూడా తీలేడు. డోంట్ గో ఫర్ ఎనీ డిస్కషన్, జస్ట్ వాచ్ ద వీడియో. మీరందరూ ఆ సినిమా చూసారు, జస్ట్ వాచ్ ద గేమ్. మీరందరూ ఆ సినిమా చూసారు, నో మోర్ డిస్కషన్స్, జస్ట్ వాచ్ ద గేమ్. Chini, can you spell patient? Patent. Teja, can you spell beautiful? Beautiful. Chini, can you spell tomorrow? Tomorrow. Teja, can you tell us about your mother? Mother is an embodiment of selfless love and affection. She symbolizes love and godliness in this world. She gives and sacrifices everything for children, and we Indians mothers are treated as goddess. Chini, can you tell us about your mother? Come on, Chini, చెప్పమ్మా. Go, Chini. అమ్మ గురించి చెప్పు. Come on. Come on, Chini, come on. Chini, చెప్పు Chini. అమ్మ గురించి ఏదైనా తలుచుకొని చెప్పు. My mother is beautiful. She has long hair. She always smiles, never scolds me. She is my best friend. అది. She cooks my favorite things. She teaches me everything. She plays with me. She makes me sleep, tells stories, and then she wakes me up. Actually, she used to make me sleep. She used to tell stories. She played with me long ago. She is not there with me right now. I didn't cry because I promised my mother. Amma, ఎందుకు ఇలా చేసావు? ప్రామిస్ ఎందుకు చేయించుకున్నావు? ఎందుకు వదిలేసావు నన్ను? Look at her. Why is she speaking Telugu? Let us stop her. Sir, No, please. wait. నాకు ఇంగ్లీష్ రావట్లేదు తాతయ్య. అమ్మ గురించి నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్పలేను. నాకు ఇష్టమైనవన్నీ ఇచ్చేదానివి, ఇప్పుడు లేవు. ఏమేమి ఇష్టమో అన్నీ మర్చిపోయానమ్మా. నువ్వుంటే ఎప్పుడు గెలిచేదాన్ని, ఇప్పుడు ఓడిపోతున్నానమ్మా. పాలు తాగేస్తున్నాను, క్యాబేజ్ కూడా తినేస్తున్నాను. మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నువ్వు కేక్ చేసి పెట్టేదాన్ని, ఇప్పుడు నేనే నా ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వెళ్ళి కేక్ తింటున్నానమ్మా. రాత్రి భయం వేస్తే నేను గట్టిగా పట్టుకొని పడుకునేదాన్ని, ఇప్పుడు భయం వేయట్లేదమ్మా. ఎవరికి చెప్పనమ్మా? నీకు తెలీదా నన్ను అట్లా వదిలి వెళ్ళకూడదని? ఎంత చిన్న పిల్లని అంత పనిష్మెంట్ ఇస్తావా? అయినా నువ్వే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్వి. మై మదర్ ఈజ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్. అమ్మాయి అది వచ్చిందన్న. ఊరుకోరా రే, ఏం కాదురా, అంత మంచి అయితే. చిన్ని, అరే రే, ఎందుకు ఏడుస్తున్నారా? బాగా చెప్పావు. And the winner is Vandana. చిన్ని బాగా చెప్పావు. ఏడవకు, చాలా బాగా చెప్పావు. అమ్మేది అమ్మ అయిందిగా, అమ్మ వస్తానందిగా. అది అవి అమ్మేది అమ్మేది చెడు దగ్గర ఉంది. అమ్మా.
సార్, ఎవరు చెప్పినా అమ్మ గురించి చెప్తారు. అమ్మ ఒక్కటే ఉంటే సరిపోదని చెప్పి దేవుడు ఇంకో వ్యక్తిని పంపించారు. ఎవరైనా? నాన్న గురించి చెప్పే అదృష్టం నాకు లేదు. ఐ లాస్ట్ హిమ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ క్లాస్ 8th క్లాస్లో మా నాన్నగారు, అప్పుడు నాకు అంత ఇంటెలిజెన్స్ లేని టైంలో మా నాన్నగారు చనిపోయి ఇంటికి తీసుకొని వచ్చి పడుకోబెట్టిన తర్వాత ఆయన బాడీ మీద పడుకొని, నాన్న ఒక్కసారి లే నీతో మాట్లాడాలని ఏడ్చిన ఏడుపు ఇప్పటికీ నాకు గుర్తుంది. కానీ మా నాన్నగారు చనిపోయిన దగ్గర నుంచి ఈ మధ్య ఒక వీడియో కూడా తీశాను. యూట్యూబ్ అండ్ వాట్సాప్లో చాలా పాపులర్ అయ్యి నాన్నగారి మీద నేను చెప్పిన వీడియో చాలామందికి రీచ్ కూడా అయ్యింది. ఆ వీడియోలో నేను చెప్పిన ఇన్సిడెంట్ ఒక్కటి చెప్తాను. మా నాన్నగారు చనిపోయిన దగ్గర నుంచి నేను ఒక రీసెర్చ్ చేశాను. ఆ రీసెర్చ్ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. అమ్మ, భారతదేశంలో హార్ట్ స్ట్రోక్స్ ఎవరికి ఎక్కువ వస్తాయి? మగవాళ్ళకా ఆడవాళ్ళకా? మగవాళ్ళకి. ఎందుకు? బీపీ, కొలెస్ట్రాల్, షుగర్ వల్ల కాదు. దేని వల్ల తెలుసా? దేని? టెన్షన్స్. అవును, మీకు ఎప్పుడైనా బాధ కలిగితే మీరు ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మ దగ్గర నాన్న దగ్గర ఏడ్చిన రోజులు ఉంటాయి. అమ్మకు బాధ కలిగితే మీ దగ్గర నాన్న దగ్గర ఏడ్చిన రోజులు ఉంటాయి. కానీ భారతదేశంలో ఏదైనా తండ్రికి బాధ కలిగితే పిల్లల దగ్గర కానీ భార్య దగ్గర ఏడని చూసారా? ఆ బాధను ఎవరితో పంచుకోవాలి తెలియక ఇంత చిన్న గుండెలో పెడితే మనుషులు మనమే బాధ భరించలేకపోతే చిన్న గుండెలా భరిస్తుందని. ఈ రోజుల్లో ఆత్మహత్యలు అంటే ఉరేసుకోవడం, ట్రైన్ కింద పడడం కాదు, గుండెపోట్లో కూడా ఒక రకమైన ఆత్మహత్యలు నేను కనిపెట్టాను. నాలాగా మీరెవ్వరు అనాథలు అవ్వకూడదంటే ఒక అన్నయ్యలాగా నేను ఒక పని చెప్తాను. చేస్తారా? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ లవ్ యువర్ పేరెంట్స్? ఓకే తమ్ముడు, నువ్వే ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ ఈ అబ్బాయికి కాదు, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతున్నాను. ఈ క్వశ్చన్ ఈ అబ్బాయికి కాదు, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి. నీకు మీ పేరెంట్స్ అంటే ఇష్టమేనా? నీకు అక్క, తమ్ముడు, అన్న, చెల్లి ఎవరైనా ఉన్నారా? యు ఆర్ ద ఓన్లీ వన్, రైట్? నీకు మీ అమ్మ నాన్న అంటే ఇష్టం కదా? ఓకే. ఒకరోజు నువ్వు మీ మదర్, ఫాదర్ కలిసి రోడ్డు మీద నడుచుకొని వెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను కాబట్టి నీకంటే హైట్లో పెద్ద, నీకంటే ఏజ్లో పెద్ద, నీకంటే ప్రొఫెషన్లో పెద్ద, అవునా? నేను నీకంటే బలంగా ఉన్నాను. నీకు మీ అమ్మనంటే ఇష్టం, నేను అసలు ఎవరో కూడా నీకు తెలియదు అనుకుందాం. ఇమాజిన్ నువ్వు ఈ సెషన్కి రాలేదు, నేను ఎవరో కూడా తెలియదు. ఒకరోజు నువ్వు మీ అమ్మ నాన్న కలిసి రోడ్డు మీద నడిచి వెళ్తున్నప్పుడు సడన్గా నేను ఒక స్ట్రేంజర్ లాగా వచ్చి రోడ్డు మీద మీ నాన్నగారి కాలర్ పట్టుకున్నాను. ద వెరీ నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఏం చేస్తావు? కొడతా సార్. మీరేం చేస్తారు? ఎవడో రోడ్డు మీద ఒక ఇడియట్ వచ్చి మీ నాన్నగారి కాలర్ పట్టుకుంటే మీరేం చేస్తారు? వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ డియర్. ఎవడైనా సరే మీ నాన్నగారి కాలర్ పట్టుకుంటే కోపం వచ్చి మీరు వెంటనే కొడతారు. పక్కన రాడ్డో వెపన ఉంటే చంపి మాట్లాడతాం. ఎస్ ఆర్ నో? నాన్నగారి కాలర్ పట్టుకుంటే కోపం రావడం రైటా రాంగా? అంటే నాన్నగారి కాలర్ పట్టుకుంటే మీకు కోపం రావడం రైట్ కదా? అంటే నాన్నగారి కాలర్ ఎవడు పట్టుకున్నా కూడా మీకు కోపం వస్తుంది కదా? అంటే నాన్నగారి కాలర్ పట్టుకుంటే మీకు కోపం రావడం రైట్ అన్నప్పుడు, అదే అమ్మ కానీ నాన్న కానీ మనం చదివే స్కూల్కి లేకుంటే మన నైబర్స్ దగ్గరికి వచ్చి, మన టీచర్స్ దగ్గరికి వచ్చి, సార్ మా అబ్బాయి ఎలా చదువుతున్నాడు, మా అమ్మాయి ఎలా ప్రవర్తిస్తుందంటే, వెంటనే అక్కడ పనిచేసే టీచర్స్ వచ్చి, ఏంటి సార్ ఇలాంటి కొడుకుని కన్నారు, ఏంటి సార్ ఇలాంటి కూతురుని కన్నారంటే, అప్పుడు వాళ్ళ కోపం వస్తుందా, కడుపు కోతతో బాధ కలుగుతుందా? నేను ఒక అన్నయ్యలాగా అడుగుతాను, ఏమనుకోక నిజం చెప్పండి. ఎంతమంది ఇక్కడ కూర్చున్న స్టూడెంట్స్ చిన్నప్పటి నుంచి మీ సూటిపోటి మాటల వల్ల, మీరు చేసిన బిహేవియర్ వల్ల అమ్మా నాన్నని ఏడ్పించిన సందర్భం ఎంతమంది చేశారు? నిజాయితీగా చెప్పండి. నిజాయితీగా ఎంతమంది మీ వల్ల వాళ్ళు బాధపడే విధంగా చేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది? బీ హానెస్ట్. ఐ ఫీల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రౌడ్ టు సీ ద హానెస్ట్ స్టూడెంట్స్, దోస్ హూ ఫీల్ గిల్ట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఇన్ యూ. పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ డౌన్. సరే కానీ ఓపెన్గా ఒక విషయం అడుగుతాను. మేనేజ్మెంట్స్ అందరు ఉన్నారు, సార్ నా బ్యాగ్ కూడా అక్కడే ఉంది, దాంట్లో చెక్ బుక్ ఉంది, ఇప్పుడే ఒక డీల్ మాట్లాడతా, నేను ఎంతైనా కష్టపడి వస్తా, ఇప్పుడే డీల్ మాట్లాడుతున్నా, చెక్ బుక్లో 10 లక్షలు ఉంది, ఒక్కొక్కరికి 10 లక్షలు ఇస్తా, ఇక్కడ కూర్చున్న స్టూడెంట్స్ అందరికి ఒక్కొక్కటి 10 లక్షలు ఇస్తా, 10 లక్షలు చెక్ నీకు ఇస్తా, 10 లక్షలు మీ జీవితంతో సంపాదిస్తారు లేదు కానీ ఒక్క క్షణంలో నేను ఇస్తున్నా, 10 లక్షలు చెక్ ఇస్తా, మీ అమ్మని నాకు ఇచ్చేయండి. మీ బతుకులకి ఎక్కువైపోయి అమ్మని నాన్నని తిట్టే బతుకులో మీరు బాధ పెట్టడం కంటే నాలాంటి అనాథలకి ఇస్తే తల మీద పెట్టుకొని దేవుళ్ళలాగా నేను చూసుకుంటాను. మీ అమ్మని నాకు ఇచ్చేయండి. ఇస్తారా? లెట్ మీ టెల్ యూ ఆన్ దిస్ వండర్ఫుల్ డే, ఈ ఒకేషన్ రోజున ఇంత గొప్పగా ట్రస్మా వాళ్ళు కానీ ఆర్గనైజ్ చేసి, ట్రస్మా రాజేంద్ర నగర్ గండిపేట వాళ్ళు కలిసి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేసిన దానికి నేను ఒక విషయం చెప్తాను. నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో ముగ్గురు హీరోస్ ఉంటారు బాస్, ముగ్గురు హీరోస్. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద యాక్టర్స్. మేకప్ వేసుకొని డబ్బుల కోసం నటించే వాళ్ళు నేను యాక్టర్స్ అంటారు కానీ దే ఆర్ నాట్ కాల్డ్ యాజ్ హీరోస్. నా లైఫ్లో నాకు తెలిసి ముగ్గురు హీరోస్ ఉంటారు. హీరోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ దోస్ హు ఆర్ యాడింగ్ వాల్యూ టు అవర్ లైఫ్, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హీరోస్. ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో ముగ్గురు హీరోస్ ఉంటారు. ఫస్ట్ హీరోస్ ఎవరు తెలుసా? ఒక్కసారి పిల్లలు పుట్టాక
మాకంటూ ప్రపంచం లేదు, పిల్లలే మా ప్రపంచం. సర్వస్వం త్యాగం చేసి పిల్లల కోసం వాళ్ళ కళల ప్రపంచాన్ని పక్కన పెట్టే ప్రతి తల్లి తండ్రి నాకు తెలిసి దే ఆర్ ద ఫస్ట్ హీరోస్ ఇన్ ద ఎంటైర్ లైఫ్. పేరెంట్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ హీరోస్, నో డౌట్ ఇన్ దట్. పేరెంట్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ హీరోస్. సెకండ్ హీరోస్ ఎవరు? కాకుంటే ఈ మధ్య దౌర్భాగ్యం ఏంటి తెలుసా? టీచర్స్ ఆర్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. కానీ నేను ఒక విషయం చెప్తాను, ఇప్పుడు మీకోసం టీచర్స్ సెకండ్ హీరోస్ అన్నట్లా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ ఇట్ రైట్ నౌ. టీచర్స్ ఎందుకు సెకండ్ హీరోస్ నేను ప్రూవ్ చేస్తాను. మీలో ఎంతమంది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు? ఎవరన్నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, చాలా జాన్ జిగిరి దోస్తులు ఎవరన్నా కూర్చున్నారా? యా, వాట్స్ యువర్ నేమ్ తమ్ముడు? నీ పేరే? షరీఫ్. నేనే వస్తాలే. ఒక్కసారి పెద్దగా తమ్ముడు. సందీప్. సందీప్, నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు? పేరు? మిరాజ్. అవినాష్. అవినాష్. అవినాష్, సందీప్. ఓకే, కొద్దిసేపు మీ పేర్లు వాడుకోవచ్చు కదా, నా మీద మళ్ళీ పోలీస్ కంప్లైంట్ కాపీరైట్స్ ఏం లేవు కదా. ఓకే, అవినాష్, సందీప్ బోత్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. ఎంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంటే జాన్ జిగిరి దోస్తులు. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంక్లూడ్ ఇన్ 5 to 10 minutes, but this is very valuable point. Why I am saying teachers are the second heroes? I am going to give a best example. Avinash, Sandeep both are very thick friends. ఎంత ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎల్కేజీ నుంచి ఒకే స్కూల్, ఇంటర్ 10th అయిపోయింది, ఇంటర్ అయిపోయింది, డిగ్రీ అన్నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. రోజుకి మినిమం 3 to 4 times ఫోన్ చేసి తిన్నావా, పడుకున్నావా, తెల్లారిందా అని చెప్పి అంతా బాగా మాట్లాడుకున్న ఫ్రెండ్స్. ఏమైందేమో తెలియదు, ఒకరోజు అవినాష్ రాత్రికి రాత్రి సెలబ్రిటీ అయిపోయాడు. కోటాను కోట్లకు ఆస్తి, పక్కన బౌన్సర్లు, ఫోటోగ్రాఫర్లు, సెల్ఫీలు, ఆటోగ్రాఫ్లు, అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్. అసలు ఎలా తెలుసా, సీఎం పిఎం కూడా ఇతను అపాయింట్మెంట్ కోసం వెయిట్ చేసే స్థాయికి అవినాష్ వెళ్ళిపోయాడు. ఊహించుకో, ఎల్లబాకి ఇప్పుడే. ఓకేనా, వెళ్ళిపోయాడు. అప్పటిదాకా ప్రతిరోజు ఫోన్ చేసి అవినాష్ సందీప్ ఫోన్ చేయడం మానేశాడు. ఇప్పుడు టీవీ రిపోర్ట్స్ ఏం చేస్తారు తెలుసా, ఎవడన్నా గొప్పగా సాధిస్తే వాడిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తారా, అతని రిలేటివ్స్లో ఫ్రెండ్స్ని ఎక్కువ ఇంటర్వ్యూ చేస్తారా? నేరుగా టీవీ రిపోర్టర్ మైక్ తీసుకొని వెళ్ళి సందీప్ దగ్గరికి వెళ్ళి, సందీప్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ సెలబ్రిటీ, హౌ డూ యూ ఫీల్ ఇన్సైడ్ అని అడిగారు. టీవీ ముందు ఏం చెప్తాం మనం? సార్ ఐ ఫీల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రౌడ్ టు సీ మై ఫ్రెండ్ దేర్ అని చెప్పి మనం మాట్లాడతాం. టీవీ అదే మైక్ పక్కన పెట్టి నిజంగా అడిగితే లోపల ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? సార్ వాడు పనికిమాలినోడు, నేను చూపిస్తే ఎగ్జామ్లో పాస్ అయ్యారు సార్, నేను డబ్బులు ఇస్తే పాప్కార్న్ కొనుక్కొని తినే బతుకు సార్, అసలు వాడి సెలబ్రిటీ ఏంటి సార్, నాకు రావాల్సిన అదృష్టం వాడికి వెళ్ళిందని లోపల కాలద్దా కాలదా? హౌ మెనీ ఆఫ్ అగ్రీ విత్ దిస్ పాయింట్? ఎంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్ జాంజికి వస్తున్నా లోపల బాగా మండిపోతూ ఉంటుంది. సారీ టు సే దిస్, అమ్మా నాన్న కాకుండా అక్క, తమ్ముడు, చెల్లి, ఫ్రెండ్, బామ్మర్ది ఎవడైనా సరే భూప్రపంచం మీద మనం కనుక సక్సెస్ అయితే డైజెస్ట్ చేసుకోలేరు. కానీ ఒకే ఒక పర్సన్ మనతో రక్త సంబంధం లేకుండా మన ఎదుగుదలను ఎప్పుడూ కోరుకునే వ్యక్తి భూప్రపంచం మీద ఎవరైనా ఉంటే దే ఆర్ నన్ అదర్ దెన్ టీచర్స్ ఫర్ ఎవర్. దే ఆర్ ద సెకండ్ హీరోస్ ఇన్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ బిలీవ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ ఇట్. మీ క్లాస్లో ఎప్పుడైనా టీచర్ పాఠాలు చెప్తూ నా ఓల్డ్ స్టూడెంట్ ప్రకారం ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నాడు, నా ఓల్డ్ స్టూడెంట్ ప్రకారం ఇంజనీర్గా ఉన్నాడు, నా ఓల్డ్ స్టూడెంట్ ప్రకారం డాక్టర్గా ఉన్నారని చెప్పారా చెప్పలేదా? తన సొంత పిల్లల గురించి చెప్పారు లేదు, కానీ తన చదువు చెప్పిన పిల్లలు నిష్కల్మషంగా ఎదగాలనుకునే వ్యక్తులు ఎవరు తెలుసా? టీచర్స్. కానీ మీరు అనుకోవచ్చు, సార్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు సార్, మేము ఫీజులు కడుతున్నాం, వాళ్ళకి జీతాలు ఇస్తున్నారు. అంతకంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే జీతాలు తీసుకొని పనిచేయాలంటే చాలా ఉద్యోగాలు చేయొచ్చు బాస్. సాఫ్ట్వేర్ ఏ కంపెనీకి వెళ్ళినా ఇంతకంటే ఎక్కువ జీతాలు వస్తాయి. జీతాలు తీసుకొని పనిచేయాలంటే చాలా ఉద్యోగాలు చేయొచ్చు, కానీ జీవితాలు మార్చే పనిచేయాలంటే ఒక టీచర్ మాత్రమే చేయగలుగుతారు. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ ద టీచర్స్ దోస్ ఆర్ సాక్రిఫైసింగ్ దేర్ లైఫ్ ఫర్ అవర్ సేక్. లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ స్మాల్ థింగ్. 2 years బ్యాక్ సార్ నేను ఒక యాన్యువల్ డేకి అటెండ్ అయ్యాను. చాలా యాన్యువల్ డేస్కి వెళ్ళాను, ఎక్కడ వాల్యూ అడిషన్ రాలేదు. కానీ ఆ యాన్యువల్ డే నా లైఫ్లో మోస్ట్ మెమరబుల్ డే. ఎందుకు తెలుసా? యాన్యువల్ డేలో ఏం జరిగింది, మామూలుగా మన ఈవెంట్స్ అన్నీ చేసుకుంటాం. ఆ రోజు లాస్ట్ ఇయర్ ఎవరైతే 10th టాపర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫెలిసిటేషన్ కింద మొమెంటోస్ ఇస్తున్నారు. అందరు స్టూడెంట్స్ వచ్చి మొమెంటోస్ తీసుకున్నారు. ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు, 10th క్లాస్ స్టూడెంట్, నేరుగా వచ్చి మొమెంటో తీసుకోకుండా, సార్ ఈ మొమెంటో నాకు ఇవ్వకుండా గివ్ ఇట్ టు మై టీచర్ అని చెప్పి ఒక మేడం పేరు చెప్పారు. ఇది జనరల్గా చాలామంది చెప్తుంటారు కదని చెప్పి నేను పెద్ద తీసుకోలే. వాడు ఎంత చెప్పినా కూడా వినకుండా నాకు ఆ మేడంకి ఇవ్వండి అని చెప్పి మేడం తీసుకొని వచ్చి ఆ అవార్డు ఆమెకి ఇచ్చి కాళ్ళ మీద మొక్కి నమస్కారం చేశాడు. నాకు ఎందుకో సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించి ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. మ్యామ్ వెదర్ హీఈస్ యువర్ బెస్ట్ స్టూడెంట్ అంటే, బెస్ట్ స్టూడెంట్ కాదండి, అంతకు మించాడండి. ఎందుకు అంటే అప్పుడు ఆమె జరిగిన విషయం చెప్పింది. ఆ అబ్బాయి 1st క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ దాకా అదే స్కూల్లో చదివాడు. 5th క్లాస్లో ఈ మేడం ఆ స్కూల్లో జాయిన్ అయింది. 5th క్లాస్లో ఈ మేడం ఆ స్కూల్లో జాయిన్ అయింది. 5th క్లాస్లో స్టార్టింగ్ సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నప్పుడు అందరూ అటెన్షన్ పే చేస్తున్నారు, కానీ బట్ దిస్ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ఈజ్ నాట్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ ఆల్.
ఈవిడ ఎంత చెప్పినా అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, కంప్లీట్గా నంబగా కూర్చున్నాడు. ఏమైంది ఈ అబ్బాయి బిహేవియర్ ఇంతేనా, నా నచ్చట్లేదు, నా క్లాస్ నచ్చట్లేదు అనుకొని రివైజ్ చేద్దామని ఈ అబ్బాయి ఈ స్టూడెంటే కదా అని చెప్పి 3rd క్లాస్ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్, 4th క్లాస్ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ అన్ని చెక్ చేస్తే తనకి షాక్ కలిగిన విషయం ఏంటంటే 3rd క్లాస్ హీ వాస్ అన్ అమేజింగ్ స్టూడెంట్, ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్. 3rd క్లాస్ మిడ్లో కొంచెం తగ్గింది, 3rd క్లాస్ ఎండింగ్ కంప్లీట్గా పోయింది. 4th క్లాస్ ఎండింగ్ అయితే 4th క్లాస్ మిడిల్ అయితే అసలు అంతా వదిలేశాడు. 4th క్లాస్ ఎండింగ్ 0. ఎందుకు అని తెలుసుకుంటే 3rd క్లాస్ మిడ్ వరకు వాళ్ళ మదర్ ఉన్నారు. 3rd క్లాస్ మిడ్లో వాళ్ళ మదర్ క్యాన్సర్ ఎఫెక్ట్ అయింది తెలిసింది. 3rd క్లాస్ ఎండింగ్లో వాళ్ళ మదర్ క్యాన్సర్ ఎఫెక్ట్ సివియర్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయింది. 4th క్లాస్ ఎండింగ్లో అబ్బాయి వాళ్ళ మదర్ని కోల్పోయాడు. అప్పటి నుంచి చదువుని ఇంట్రెస్ట్ వదిలేశాడు. అప్పటి నుంచి ఈవిడ ఏం చేసింది తెలుసా, హీఈస్ నో మోర్ మై స్టూడెంట్. ఒక తల్లిలాగా చూడాలని చెప్పి ఆ టీచర్ కేర్ తీసుకుని ఒక తల్లిలాగా తీసుకుంది కాబట్టి ఆ స్టూడెంట్ ఈరోజు 6th, 7th, 8th, 9th, 10th టాపర్ అయ్యి ఈరోజు బిట్స్ బిలానీలో ఒక స్టూడెంట్గా చదువుతున్నాడు. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్పాను తెలుసా, పాండమిక్ తర్వాత దరిద్రం ఇక్కడ అందరూ తగలడింది. ఏం తెలుసా సార్, గూగుల్ ఉంది కదండి సార్, టీచర్తో ఏం పని, గూగుల్ ఉంది కదండి సార్ అంటారు. అవును, నాకు తెలియకడతాను. ఇదే సిచ్యువేషన్లో గూగుల్ ఉంటే ఏమన్నా చేసేదా లేదు. పైగా మీకు ఏదన్నా కావాలంటే గూగుల్కి వెళ్ళి టైప్ చేయాలి, ఎస్ ఆర్ నో, గూగుల్కి వెళ్ళి టైప్ చేయాలి. ఇంకా చెప్పాలంటే గూగుల్కి వెళ్ళి అడగాలి. ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడి గూగుల్కి వెళ్ళి ఏం చేయాలి, అడుక్కోవాలి. అడుక్కుంటే ఇచ్చే గూగుల్ గ్రేటా, అడగకుండా నీకేది కావాలో తెలుసుకొని ఫిల్టర్ చేసి నీకు అర్థమయ్యే భాషలో ఇచ్చే గురువు గ్రేట్ అంటే ఆల్వేస్ Google can never replace a guru. Guru always remain a guru. I have a huge respect for all gurus, those who are adding value to the entire society. And last, 2024, mark my words in whatever the ink pen you want. 2024 భారీ సంక్షోభం ఇండియాకి రాబోతుంది, భారీ సంక్షోభం. అది కరోనా వల్ల, ఆర్థిక మాంద్యం వల్ల కాదు. ఆ సంక్షోభం ఏంటి తెలుసా, టీచర్లు దొరకరు. ఎస్ ఆర్ నో సార్, ఇప్పటికే టీచర్స్ దొరకట్లేదు. అక్కడ గవర్నమెంట్లో ఒక పాలసీ ఉంది, సేవ్ టైగర్స్. విన్నారా, సేవ్ టైగర్స్. ఎందుకంటే పులులను కాపాడుకోవాలంట. టైగర్స్ వల్ల దేశానికి వచ్చే లాభం నష్టం నాకు తెలియదు, కానీ నేను ఒక క్యాంపెయిన్ మొదలుపెట్టాను. అదేం తెలుసా, టైగర్స్ వల్ల దేశానికి ఏమొస్తుంది తెలియదు, కానీ మీలాంటి సింహాల్ని తయారు చేయాలంటే మాత్రం కావాల్సింది పులుల లాంటి టీచర్స్ అని చెప్పి సేవ్ టీచర్స్ అనే క్యాంపెయిన్ నేను మొదలుపెట్టాను బాస్. సేవ్ టీచర్స్. వాళ్ళే లేకుండా మీకు బతుకులేదు, మీకు వాల్యుయేషన్ లేదు. కాకుంటే ఈ మధ్య ఎంత దౌర్భాగ్యం అంటే టీచర్ మీద కామెంట్ చేస్తున్నారు, టీచర్ మీద సెటైర్లు వేస్తున్నారు. ఈ రోజు నుంచి 10th అయిపోయి మీరు ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళినా, ఏ డిగ్రీకి వెళ్ళినా, ఏ గ్రాడ్యుయేషన్కి వెళ్ళినా టీచర్ మీద కామెంట్ చేశారంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ నాన్నగారి కాలర్ మీరే పట్టుకున్నట్టు, మీ అమ్మగారిని మీరే కామెంట్ చేసినట్టు. అసలు వాళ్ళే లేకుండా మీకు బతుకులేదు, వాళ్ళని కామెంట్ చేసే స్థాయి మీద. ఒక్కరోజు వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఒక పాఠాలు చెప్పండి. వాళ్ళని కామెంట్ చేశారంటే మాత్రం ఈసారి చెప్తున్నా, ఈసారి పక్కన ఫ్రెండ్ కామెంట్ చేశారంటే, ఏరా మీ నాన్న నువ్వే తిడతావా, మీ నాన్నని, మీ మదర్ నువ్వే కామెంట్ చేస్తావా అని ఫస్ట్ అడగండి. అటువంటి వాల్యుయేషన్ చేసే ప్రతి ఒక్క టీచర్కి శిరస్సు వంచి పాదాభి ఉందండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, మేకింగ్ దిస్ వరల్డ్ ఎ బెటర్ ప్లేస్ టు లివ్ ఇన్. ఇంకోసారి ఎవడన్నా, సారీ ఆల్ ద మేనేజ్మెంట్స్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఎక్స్టెండ్, బట్ వాళ్ళకి ఇది దౌర్భాగ్యం ఏంటి తెలుసా, నాలాంటి ఒక ఎక్స్టర్నల్ పర్సన్ వచ్చి అమ్మ గురించి, నాన్న గురించి, టీచర్ గురించి నాలాంటి వాడు చెప్పొస్తున్నాడు చూసా, ఇది దౌర్భాగ్యం. అందుకే నేను ఏం చేశాను తెలుసా, CBSE, ICSE, స్టేట్ బోర్డ్ అందరికీ లెటర్స్ రాశాను. ప్రతి టెక్స్ట్ బుక్లో అమ్మ గురించి, నాన్న గురించి, టీచర్ గురించి ఖచ్చితంగా సిలబస్ స్టేట్ చేయండి. అదర్వైజ్ నాలాంటి వాడు చెప్పడం కాదు, వాళ్ళ నిజ జీవితంలో వీళ్ళ ముగ్గురు గురించి తెలుసుకోవాలని చెప్పి ఐఎమ్ ఫైటింగ్ టు క్రియేట్ ఎ సిలబస్ ఇన్ ఆల్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్. దయచేసి ఆ ముగ్గురికి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి తగలండి. దే ఆర్ ద సెకండ్ హీరోస్. ఫస్ట్ పేరెంట్స్, సెకండ్ ఎవరు, థర్డ్ హీరోస్ ఎవరు తెలుసా, ఒక్కసారి బోర్డర్లో నిలబడి ప్రాణాలు పోతాయని తెలిసిన కుటుంబం సైతం పక్కన పెట్టి ప్రాణాలు అర్పించే ప్రతి దేశ సైనికుడు నాకు తెలిసి నిజమైన హీరోస్ అండి. సోల్జర్స్ ఆర్ ద రియల్ హీరోస్ ఫర్ ద ఎంటైర్ నేషన్. ఇంకా ఒకరున్నారు, ఎవరు తెలుసా, 4 మెతుకులు కడుపులో పోతాయని తెలిస్తే 4 నెలలు ఎండలో కష్టపడే ప్రతి రైతన్న, ప్రతి ఫార్మర్ నాకు తెలిసి నిజమైన హీరో అండి. దే ఆర్ ద థర్డ్ హీరోస్. ఐ హ్యావ్ ఎ హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ ఆన్ దిస్ జెంటిల్మెన్. బద్రీనాథ్ గారు, వీ వర్ ట్రావెలింగ్ ఫర్ లాంగ్ ఇయర్స్. ఆయన రిటైర్ అయిపోయారు. ఈ పాటి కామ్గా ఇంట్లో కూర్చొని ఎవరు అడగరు. ఏం చేస్తాడు తెలుసా, ఐ డోంట్ ఫీల్ రిటైర్మెంట్ యాజ్ ఎన్ ఏజ్, ఐ ఫీల్ ఐ నీడ్ టు యాడ్ వాల్యూ టు ద సొసైటీ టు మేక్ దిస్ వరల్డ్ ఎ బెటర్ ప్లేస్ టు లివ్ అని చెప్పి ఆ ఏజ్లో కూడా ఆయన ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నారు. ఇక్కడ చాలామంది నాకు తెలిసి 40 years పైన పీపుల్ చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళు పని చేయకుండా రిటైర్ కూడా చేసుకోవచ్చు, కానీ వాళ్ళు కూడా దేశం నాకేమి ఇచ్చింది కాదు, దేశానికి నేనేమి ఇస్తున్నానని చెప్పి ఆలోచిస్తున్న పెద్దలందరికీ శిరస్సు వంచి పాదాభి ఉందను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద
డైరెక్టర్స్, కరెస్పాండెంట్స్, ప్రిన్సిపల్స్, ఆల్ ద పీపుల్. ఆఫ్టర్ ఆల్ 30 ఏళ్ల పైనుండే మేమే ఇంత వర్క్ చేస్తుంటే 30 years లోపల ఉండే యంగ్ బ్లడ్ మీరు ఎలా వర్క్ చేయాలి? కానీ మొదనష్టపు ఇందాక మ్యామ్ వాల్యూ అడిషన్ చేశారు. వెబ్ సిరీస్లు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. పబ్జీ, ఫ్రీ ఫైర్, అదేదో కొరియన్ వెబ్ సిరీస్ ఇందాక రైట్ మ్యామ్, BTS. హ్యాపీగా చూడండి. మార్క్ మై వర్డ్స్, మీలాంటి మేధావుల వల్లే నాలాంటి సైకాలజిస్టులు 4 ఇళ్ళు 2 ఫామ్ హౌస్లు కట్టుకోగలిగారు. అర్థమైందా సార్? మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. వీళ్ళెవ్వరికి ప్రాబ్లమ్స్ రావు, మానసిక సమస్యలు. నీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు? నువ్వు నిద్రలేసా? వస్తువుల్ని ప్రేమిస్తూ మనుషుల్ని వాడుకున్నంత కాలం ఈ సమాజాన్ని ఎవ్వరూ మార్చలేరు. కానీ మాలాంటి ఇలాంటి సెషన్స్ కేవలం ట్రస్మా, రాజేంద్ర నగర్, గండిపేట వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేయడం వల్ల కనీసం ఈ హాల్లో నుంచి ఇప్పటి నుంచి వస్తువులు కాదు మనుషుల్ని ప్రేమిస్తూ మనుషులు గౌరవించాలని చెప్పి అటువంటి సమాజం కోసం ఇటువంటి క్లాసులు కండక్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కండక్టింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సెషన్స్. మై హంబల్ రిక్వెస్ట్, ఈరోజు నుంచి ఈ ముగ్గురిని మాత్రం మీరు కామెంట్ చేసినా వాళ్ళు తలదించుకునే విధంగా చేస్తే దెర్ ఈస్ నో వాల్యూ ఫర్ యువర్ ప్రెజెన్స్. ఒక్కసారి మీ జీవితంలో ఇలా ముగ్గురిని తీసేసి చూడండి, మీ బతుకులు రోడ్డు మీద ఉండేవి. మీ బతుకులు రోడ్డు మీద ఉండేది. అవును, మీ ఫీజు ఇప్పుడు ఒక 20,000 or 30,000 ఉంటుంది, మినిమం 20,000-30,000 ఉంటుంది. ఆ ఫీజుకి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు హ్యాపీగా లగ్జరియస్ లైఫ్ గడపచ్చు. కానీ వాళ్ళు పస్తులని మీకు ఎందుకు కడుతున్నారు తెలుసా? మా వాడికి మంచి భవిష్యత్తు ఇస్తే చాలని ఆలోచించే ఆ అన్కండిషనల్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు. పిల్లల భవిష్యత్తు మాకు చాలని చెప్పి అన్కండిషనల్ టీచర్స్ మనకున్నారు. దేశం కోసం ఏం ఇవ్వడానికి సోల్జర్స్ మనకున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి కడుపు నిండా భోజనం పెట్టాలని రైతులు మనకున్నారు. వీళ్ళ నలుగురు ఉన్నంతకాలం మనం ఎప్పుడు చల్లగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటాం. అటువంటి వ్యక్తుల్ని కాపాడుకోవడం మన ధర్మం. అది ఎప్పుడు మనం కాపాడుకుంటూ బీ ఏ ప్రౌడ్ ఇండియన్. ఇది ఏ దేశంలో లేదండి, గర్వంగా చెప్తున్నాను. మొన్న ఇజ్రాయిల్లో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, ఆ వీడియో కూడా తీశారు. ఎయిర్పోర్ట్లో వెళ్తూ ఉంటే హస్బెండ్ వైఫ్ వెళ్తూ ఉన్నారు. కిడ్ 1.5 years 2 years, వాడి కిడ్ టికెట్ తీసుకోలేదంట. టికెట్ తీసుకోలేదని చెప్పి ఎయిర్పోర్ట్ సెక్యూరిటీ ఆపితే వాళ్ళు ఎంత గొప్ప పేరెంట్స్ తెలుసా? ఆ కిడ్ని ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర వదిలేసి వీళ్ళిద్దరు ఫ్లైట్ ఎక్కేసి వెళ్ళిపోయారు. అటువంటి దరిద్ర ప్రదేశాలు ఇంకో దేశాల్లో ఉన్నాయేమో కానీ పేగు బంధంతో పుట్టిన పిల్లాడు ఎలా ఉన్నా ఏం చేసినా నా ప్రాణాన్ని ఇచ్చైనా బిడ్డను కాపాడుకునే తల్లిదండ్రులు కేవలం భారతదేశంలో మన అమ్మా నాన్నగా మన ఇంట్లో ఉన్నారండి. దయచేసి అటువంటి పేరెంట్స్ని మాత్రం ఏం చేయకండి. వాళ్ళని వీలైతే మీరు ఆనంద పెట్టకపోయినా పర్లే, ఎందుకురా ఇలాంటి పిల్లల్ని కన్నాను అనే బాధను మాత్రం వాళ్ళకి తీసుకురాకండి. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ మెసేజ్ విచ్ ఐ వాంట్ టు గివ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ గివెన్ బై ట్రస్మా, రాజేంద్ర నగర్ అండ్ గండిపేట్ మేనేజ్మెంట్, ఎవ్రీవన్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీవన్ స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్లోజ్ చేయమంటారా కంటిన్యూ చేయమంటారా? క్లోజ్ చేయమంటారా కంటిన్యూ చేయమంటారా? నైట్ 10 o'clock వరకు చెప్పే ఎనర్జీ నా దగ్గర కూర్చొని వినేందుకు మీ దగ్గర ఉందా? అయితే అందరు రాత్రి 10కి వచ్చేయండి. ఓకే, జస్ట్ కిడింగ్. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్. బస్ రెడీయా? అబ్బాయి ఎక్కడ ఉన్నాడు లేడా? వీడియో ఒకటి ప్లే చేయాలి, ఉన్నారా? క్లోజింగ్ పంచ్, లాస్ట్ పంచ్ మంది అయితే బాగుంటుంది. లేడా అబ్బాయి? సరే నేనే హెల్ప్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ ద వెపన్ ఆఫ్ ఎ సోల్జర్? పెద్దగా డాక్టర్ వెపన్, రైటర్ వెపన్. అలాగే ఇంతసేపు 2 hours పాటు నా స్పీచ్, బద్రీనాథ్ సార్ది, మ్యామ్ది, అందరి స్పీచ్ విన్నారు కాబట్టి మీ అందరినీ కూడా ఫ్రీగా పంపించకుండా మీకు వెపన్ ఇచ్చి పంపిస్తాను. ఆ వెపన్ మీ దగ్గర ఉంటే లైఫ్లో కష్టాలు, కన్నీళ్ళు, భయాలు, బాధలు ఎటువంటి మీ దగ్గర రావు. అలాంటి వెపన్ నా దగ్గర ఉంది. ఎవరికైనా కావాలా? కావాలా వద్దా? దెన్ గెట్ రెడీ. ఆ వెపన్ ఏంటో తీసుకొని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి.
అవును, ఏంటా వెపన్ ఏంటి? వెపన్ ఏంటి? అలాంటిది నేను అంత పవర్ఫుల్ వెపన్ ఇస్తుంటే క్లాస్లో ఒక 30 to 40% మాత్రమే నవ్వుతూ తీసుకొని, మిగతా వాళ్ళందరూ నవ్వాలా? అవును, మీకు ఎవరన్నా గిఫ్ట్ ఇస్తే మీరు ఎలా తీసుకుంటారు? విత్ ఎ స్మైలింగ్ ఫేస్. అలాగా నేను మీకు 5 సెకండ్లు టైం ఇస్తా. గుండెల్లో ఉండే బాధలు, కన్నీళ్ళు, భయాలు, టెన్షన్లు అన్నీ భయపడి పారిపోయే విధంగా, పక్కవాడిని భయపెట్టే విధంగా మనస్ఫూర్తిగా నవ్వుకోండి. ఆ సార్ మేలు, మీరందరు రాక్షసులు ఉన్నట్టు మనస్ఫూర్తిగా పక్కవాడిని భయపెట్టే విధంగా నవ్వుకోండి. వీళ్ళకి అది కూడా తెలుస్తారు, వీళ్ళకి ఇది కూడా కోచింగ్ ఇవ్వాలి. వీళ్ళు ఎలా తెలుసా, రీల్ వెళ్తుంటే సగం మంది అదే వదిలేశారు. దయచేసి ఆల్వేస్ హ్యావ్ దిస్ వెపన్. 10th ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మీరు సింపుల్గా చేయాల్సింది, హాల్లోకి వెళ్ళి కూర్చొని హ్యావ్ దిస్ వెపన్ ఫర్ 5 minutes. ఆల్ యువర్ టెన్షన్స్ విల్ కమ్ డౌన్. హౌ మెనీ ఆఫ్ అగ్రీ? అలా అని చెప్పి మా సార్ చెప్పాడు రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు అప్పుడు తీసుకొని నా దగ్గరికి వస్తారు, మెంటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్తారు. అప్పుడు మాత్రం చేయకండి. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్, మేక్ షూర్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ వాంట్ ఎనీ స్టడీ టిప్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, మీ అందరికీ సోషల్ మీడియా తెలుసు, మీరు సోషల్ మీడియాకే బ్రాండ్ అంబాసిడర్. యూట్యూబ్ తెలుసా మీకు? ఎవరిని పట్టుకొని ఏమడుతున్నారు సార్? యూట్యూబ్కే డాడీలు మీరు, అవునా? అదే యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి ఏమైనా స్టడీ టిప్స్ అవన్నీ కావాలంటే గో టు గూగుల్, ఇంటర్నెట్, సోషల్ మీడియా, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నా పేరు టైప్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ ఆల్ మై డీటెయిల్స్ ఎక్సెప్ట్ మై ప్రాపర్టీ డీటెయిల్స్. ఓకే, నా పేరేంటి? చంపుతా ఇంకోసారి సుడిగాలి సుధీర్ అన్నారంటే. ఆయన పెద్ద సెలబ్రిటీ, మనకంత సినిమా లేదు. సో నేను సుధీర్ సండ్రా, లేదా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత సుధీర్ సైకాలజిస్ట్ అని టైప్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు జీవితంలో ఎప్పుడైనా హోప్ మిస్ అయ్యి ఏంట్రా ఈ జీవితం అని బాధపడుతూ ఎక్కడైనా ఆగిపోవాలనుకున్నప్పుడు ఒక అన్నయ్యగా ఎప్పుడు మీకు తోడుంటాను. దట్ ఈస్ వాట్ సుధీర్ సండ్రా ఇస్ మెంట్ ఫర్. అండ్ సార్ ఒక్కసారి ఫోన్ ఇస్తారా? నాకు జబ్బు ఉంది, ఆ జబ్బు చెప్పేసి నేను క్లోజ్ చేస్తాను. సార్ ఒకసారి, నాకు ఎప్పుడు సెలబ్రిటీ కనపడితే మనం ఏం చేస్తాం? అలాంటిది రాబోయే తరానికి కాబోయే సెలబ్రిటీస్ ఇంతమంది ఇక్కడ కూర్చోంటే మీ సెల్ఫీ తీసుకోకుండా నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను? కెన్ ఐ హ్యావ్ 1 సెల్ఫీ విత్ యూ? కానీ ఈ సెల్ఫీ, గెట్ రెడీ. ఈ సెల్ఫీ బటన్ ఉండదు, మీరు నవ్వితే ఆటోమేటిక్గా ఫోటో వస్తుంది. గెట్ రెడీ. నేను అందంగా ఉండబలే. ఫస్ట్ ఇట్ సైడా? ఫస్ట్ ఇటు చూద్దాం, దాని తర్వాత ఇటు వస్తాం. అసలు ఎనర్జీ సరిపోదు. ఇప్పుడు చూడు, విత్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, ఈ ఫోటో నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ పోస్ట్ చేస్తాను లేదే కానీ 10 years తర్వాత ఈ ఫోటో జూమ్ చేస్తే పలానా ఐఏఎస్గా నేను క్లాస్ చెప్పింది, పలానా డాక్టర్గా నేను క్లాస్ చెప్పింది, పలానా సైంటిస్ట్గా నేను క్లాస్ చెప్పిందని నేను గర్వపడే స్థాయికి మీరు అందరూ ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. పెద్దలందరికీ శిరస్సు వంచి నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి స్కూల్ మేనేజ్మెంట్కి, ట్రస్మా వాళ్ళకి, అలాగే ఇంత గొప్ప ఆర్గనైజేషన్ నన్ను పరిచయం చేసిన మా రామేశ్వర్ రెడ్డి గారికి స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. Good afternoon, children. Yes, on behalf of Rajendra Nagar Mandal Private Schools Management Association, yes, this is the honor given to the motivational speaker and madam on all of you. మీ తరఫున ఇచ్చాము. సార్ చెప్పింది విన్నాడు కదా, చదువుకి ఆరంభం ఎల్కేజీ, యవ్వనానికి ప్రారంభం కాలేజీ, సమరానికి ఆరంభం మ్యారేజీ, కష్టాలకి ప్రారంభం ఓల్డేజీ అనే నానుడు ఉండింది.
అది ఒక్క ఇండియాలో తప్ప. ఫర్ దట్ బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ అన్ ఇండియన్. Yeah. Thank you, sir. Yeah. So on behalf of Rajendra Nagar Mandal Private Schools Management Association as well as Gandipet Mandal Private Schools Management Association, I would like to invite. Yes. Yes, I would like to invite Satish sir, Chairman of Vignan Junior Colleges, and also Arvind Kaur sir, as well as Malkotia Mahendra Singh sir. Please come on to the dais. And also I would like to invite executive body and all correspondents of both the mandals. Yes. And Bharat sir, District Rangareddy District Private Schools Management Association General Secretary, and also all the correspondents, those who are here, and all the executive body, district members of both the mandals. Please come on to the dais to felicitate today's distinguished honors, today's distinguished guests. And children, I think we had a rocking session. Hope you understand. Hope you, yes. Have you all taken the message? Have you all taken the message? Yes. Will you follow whatever our respected judges, respected speakers have spoke to us today? Yes. On behalf of both the mandals, I would like to request both the presidents to felicitate. Yes. Give them a big round of applause, children. Now I would like to invite Shravan Kumar sir, General Secretary of Rajnagar Mandal Private Schools Management Association. గండిపేట్ మండల్ జిఎస్, రాజేంద్ర మండల్ జిఎస్ శ్రవణ్ కుమార్ గారు, నరసింహారెడ్డి గారు ఇప్పుడు మన సుధీర్ శాండ్ర సార్ గారికి షాల్వాతో సన్మానం చేస్తూ మెమోంటోని కూడా అందజేయాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. పిల్లలు మీ యొక్క చప్పట్లతో ఈ యొక్క సన్మానాన్ని ఆస్వాదించాలని కోరుతున్నాం. Next I would like to, next I would like to invite the treasurers as well as Nagasita madam and Jasmine madam. Shovarani madam. Maku Jasmine madam baga alvaatu madam anduke alla. So, yeah, to do the honors to Tafliz Jabin madam. Give her a big round of applause, who has guided us, who has taken through us. And also, sorry madam, I forgot Mary Joyce madam, please join the gathering ma'am. Sorry. Give them a big round of applause. Without her, this wouldn't have been possible, children. Yes. Now I would like to invite Satish Garu. Yes. Director of Vignan Junior Colleges, advisors of both the mandals. Advisors of both the mandals to do the honors. Ramul sir, on behalf of Gandipet Mandal, I would like to, yes. Yes. Now I would like to invite Arvind Kaur sir. I invite Karunakar sir, Rafi sir, Wajid sir, as well as Madhusudan sir. Yeah. Yes. Now I would like to call our Rangareddy District General Secretary, Private Schools Management General Secretary Bharat sir onto the dais to do the honors. General Secretary of Rajnagar Mandal I would like to call, as well as Masu. Yeah.
Wajid sir as well as Mustaq sir. Full hand sir, full hand. Yes. Now children, it's time to felicitate Mary Joyce madam on behalf of both the mandals. Yeah, please madam. Please accept our honors. I would like to request Shobharani madam, Nagasita madam as well as Zabin madam, please come on to the dais to do the honors for madam. Thank you ma'am. We are so honored to be here and such a wonderful accommodation you have provided. All the 2,000 children are, yes, have benefited from this ma'am. Very thankful to you on behalf of both the mandals. Yes. Now I would like to call Colonel Raju sir. Yes, he is the backbone of this function today, who has given a valuable suggestions as well as who has provided a valuable support to us. Raju sir, please come on to the dais. Now I would like to call HM CJ Suvarna Kumari madam onto the dais. HM Suvarna Kumari madam and also Raju sir, correspondent of Sri Vidyaniketan High School, please come on to the dais. Suvarna Kumari madam. Now I would like to call Jyoti Sampath sir. Jyoti Sampath sir. Yes, special thanks to Rock Church Ministry who have provided us such a wonderful accommodation to conduct this program, in smooth conduction of this program. Chala chakkati venue మాకు అందరికీ కూడా ప్రొవైడ్ చేసినందుకు మీకు మరొక్కసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు రెండు మండలాల తరఫున మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. యా, సువర్ణ కుమారి మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం, చాలా చక్కటి. ఎస్, అట్లాగే సతీష్ సార్కి, రెండు మండలాల తరఫున సతీష్ సార్కి, మల్కోటియా సార్కి, అరవింద్ కుమార్ సార్ గారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం సార్. ఈ ప్రోగ్రాం కండక్షన్ చేసుకోవడంలో వారి పాత్ర కూడా ఎంతగానో ఉంది కాబట్టి సభాముఖంగా వారికి రెండు మండలాల తరఫున మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను సార్. Yes, I request all the dignitaries on the Raju sir, please come for group photo sir. Please come, please join. Yo sir. నేను ఎక్కడన్నా కనబడతాను గురుగారు, మనకేం లేదు. సారీ. ఇది పక్కకు తీయాలనేమో. ఇది సందీప్ సార్ కొంచెం పక్కకు జరుపుతారా? పోడియం సార్. Thank you. Yes. First of national. Yes, children, all of you rise for national anthem. Yes, after national anthem is done, wherever you are, you please sit down. You wait for until instructions. Further instructions, you wait for further instructions. First of all, rise for national anthem. National anthem unda sir medanlo pedtaru sir Lakshman sir మీరు కనిపించారు నాకు అప్పుడు మీ పేరు చెప్పలేకపోయినా నేను. national anthem చెప్పండి.
మంచిగా జబర్దస్త్ వేస్ట్ గాడు ఎవరు సిపి గాడు ఉందా ఉండాలి అది డౌన్లోడ్ లేడు ఇప్పుడే పెట్టచ్చు లైవ్లో వాడదామా లైవ్లో షూర్ ఒకసారి చెక్ చేసుకో Yes, children. School, get ready for national anthem. School, ready, 1, 2, 3, start. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkal, Vanga, Vindhya, Himachala, Yamuna, Ganga, Uttala, Jala, Sitaranga. तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आश समाहे गाहे तब जय गादा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। जय बोलो भारत माता की। Yes, children, those who are at the exit, please vacate those. Children, sit down. Ground floor children, please be seated. Children, those who are at the exit, all respective school teachers, please take care of your respective children. Yes. Children, sit down. Sit down. We will send you in line. So far, you have been disciplined. I really appreciate for your discipline. Children, the children, those who are near the exit, you first please vacate the premises. 17th. స్టూడెంట్స్ ఆ ఎగ్జిట్ గేట్ దగ్గర ఉన్న స్కూల్ వాళ్ళు మాత్రమే వెళ్ళండి, మిగిలిన వాళ్ళు కూర్చోండి. ఆల్ ఆఫ్ యు సిట్ డౌన్, రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్.